So clip this one for me here too. Tuko live. Yeah. Moni Katrina kona ya style mpya. Watu wamelipwa. Katrina, nani mwingine kona ya style mpya? Koreru, umesema kinyozi. Kevo hebu inua tuone. Wewe. Watu wamenini huku. Nick, wewe umesema salary na hairstyle haziendani hivi. Salary, the more salary na come the more hairstyle. Sharon, ujaijua unakanga poa bila hizo miwani. Unakanga fiti tu bila hizo uko like. You wish. You don't believe so? What? Corinne, what do you think? With or without? Kevo? With or without? Without. Ebu, Sharon, ebu toa? Davido, with or without? Mboya? Without. Katrina? Oh, wow! Okay, mumenigeuza Kim Jong-un. Nimekuwa nafikiria muhini kumbe guys are just fearing for their jobs. But guys, see new dictator. Well, Katrina. Kuna mtu hapa amesema amekuwa anamwambia the same thing. Ni Nick? Onesimus. Umekuwa unamwambia the same thing? Naski. Yako tu zile. So yeye akizeka na feel okay, whatever makes you feel is sawa. Basi unajua si tunakuona. Wewe ujioni. Dabaman kuja hapa iwake. First of all, mbona leo umevaa slippers? Ninisi nimekuja na viatu iko huko hivyo. Nikitembea inafanya tata zile ni And zenye zilikatika huko, wanakatanga huko nyuma. And sasa hii nilibeba tu ndio ile isipige kelele. Umeona Dapa manavaa slippers? Unaweza kucheza na kazi? Hapana, ile viatu inapiga kelele. Very good. Aya, Sharon, with or without the glasses? Kama ana. Kama ana, si ndio? Omosh? Nini unajishuku? Omosh, just answer. It is not that kitu personal. Omosh akuzile without. Munez? Bira ama kama meziva. Zote ziko sawa. No, zote ziko sawa, but now there is one that is tuambie hapo wanasemaje hapo? Umezima wifi yako. Hakuna. Nani amezima wifi yako? Nini? Mbona unatumia wifi yangu? Mbona unatumia wifi yangu? Si utumie data yako.
Umelipwa? Hizi zinanyonya bundles. Hiyo ndo kazi baba. Hiyo ndo kazi. Kwani salary yako imeenda? Nikulipe na niku hotspot ya leo pekee. Wewe jipange bwana. Wewe jipange. Sasa ndo salary iko fresh. Nilikwambia wachana na mama wa TikTok usikie. Sina mama. Mama basi ule wa TikTok. Si wewe ndo uliendanga live kuweka kesi kwa TikTok. Tukapata kuna bibi wawili. Mwisho alikuwa wawili, si ndio? You believe in polygamy? Polygamy? Ni nini? Unajua polygamy? Mwanaume kuwa na bibi wawili ama watatu ama wanne. Wewe utakuwa na bibi wawili ama watatu ama mmoja? Bibi hata hapana. Hapana bibi. Hautakuwa na bibi? Kwa nini? Bibi ni stress. Ati ukitoke sijui uache pesa ya mesa, sijui nie ukifika kazini ndio sijui anataka simu muongee, attention tena tu. Hapana. Bibi hapana. So huwezi taka kupea demu yako attention? Sasa ndasoma comments hapa ama nitaongea naye. Hapa sio kwa Monday peke yake. Sasa hiyo Monday anataka muongee tu Monday peke yake. Anakuona kwa kipindi alafu anataka muongee. Kwani uko na deal lakini nani? Kama uko naye sasa seti niko naye. Sasa kwa mfano niko naye. Mimi wangu hajanipigia. Sasa uko naye? Kweli. Ukiniangalia tu vizuri. Acha nirudi. Acha nirudi kwanza. Nimekuwa hotspot inafanya? Imekuja. Congratulations. So wewe umesema hata bibi no hapa kwanza. Mbona unaweka hapo? Toa somea kwa mkono yako. Ukisomea hapo what happens? Si nimekupea wifi au kaamua nikupatie weke hapa ama nikupee wifi gani unataka? Acha nishike. Okay. Good boy. Acha nishike. Sasa kwanza congratulations. On? On what? Congratulations tu. Wiki mzima ulikuwa na trend tu. Unani congratulate ya kutrend? Sasa unajua kwa nini una trend? Ya mtoto? Mbona mimi sijasema mtoto, vitu ni vingi zenye nafanya trend. Asante. So nasema hata asante. Asante. Sasa mimi niko na idea. Sijui kama umepata kijana bado. Sasa kama unataka kijana niko na idea. Moshe Chara ameshaenda? Hapana, acha nisome. Bado wako? Juu naona kuna venye tunaanza kuzoeana kwa hii kampuni. Korir. Mbona maneno hii? Bosi nasoma comments. No, juluku umeshaanza, maliza tu. Sasa sina umesema HR. No, maliza tu. Sitaongea na HR. HR alishaenda, umeponea. Sasa niko na idea kaka mtoto kijana. Kuliko uende hivi, sijui uende Western, uende Ukambani, uende Kisii. Tafuta sasa tu wale watu wafupi tu kale kapingimisi kamoja tu. Ako katakupea kijana. Short people. One short, one boy. Ako katakupea. Trust me. Oscar Sirike. Nimekupea tu idea. Wanaume wanasaidiana, wanatoana kwa block. Wewe uko na mtoto? Dem. Mtoto dem? Sasa go use that advice. Ukipata kijana, one shot, one boy. Sasa mtu alinipea ya advice. Sasa tumia na wewe. No, jaribu ikiwork ukama alafu ndani. Unajua niko na daktari hapa sasa atanipanga. Actually hizo ni maswali nataka kumuuliza, lakini sasa wewe hizo miti shamba ende ujaribu alafu kamunisho, sawa? Sawa. Wacha mimi niendelee kuzunguka. Sasa hivi nataka niingie Kisii kidogo. Nasema kwani nyinyi Davido sikutaki. Munitaki na dari ni Obinna koko donjo. Unasikia tu hobe. Tayari kebo ashanipanga. Kelele, sasa ni kelele, unasema kelele. No, ni sawa, nyinyi kujeni Kisumu haina shida. Bosi kelele sasa so yana na kelele ukiwa sana naye ni sawa. Kelele ya Wakisii. Aje? Si nilikuambianga.
Ukimweka tu kwa nyumba kelele. Oh. Anamwona kama mtu anapiga nduru kwa matanga. Soma comments. Aya. Zipi guest ni Mali David Kariuki. Zipi ameanza mapema. Zipi na Zipi anakuwa afisi, si ndio? Guess what? Zipi rudisha ulimi ndani. Anapanguza mdomo hivi. Rudisha ulimi ndani. David Kariuki ambia Sharon asimamie nini. Dickson Mwithiri karibu sana. MC Morgan karibu. Happy Clara fika kila county. Of course. Sasa of course. We have 5 more counties to go. Tumecheza counties ngapi? 5 more. Sini 47 counties. No, like mimi nataka watoto 10. Niko na 5. Sinaongeza 5. I want 2 more boys and 3 more girls. Because vijana pia wako wengi sana watapigania mali na mali hakuna. Sasa nakatu vijana watatu, unajua ukiwa watatu wawili watakuwa side moja atakuwa uko na wawili itakuwa tu one against the other. So I want an odd number. Ile verse yenye Mungu alituma nani aenda ajaze dunia ilikuwa gani? Mimi sijui unaongelea nini. Kuna verse yenye Mungu alitumanga mtu kwa Bible, nendeni na mkajaze dunia. Kama mtu kwa Bible. Sijui ni verse gani. Jumio si plan yangu. Mimi hata sitaki kujaza dunia. I just want 10 children. 10? Yeah, 10 adopted, 10 mine, 20 total. Kapish? No. Mbona inakuuma? Ijaniuma nimesema. Mbona unariaki? Hapana, nimesema tu. You know, ni kama uko na kitu unataka kusema, wewe unabeba mimba? Inaingilia. Ni unazalisha? Inaingilia. Wewe ulikuwepo? Sikukua. Kama ungekuwa baby mama nikwambie nataka 10, ungesema baba nani siwezi beba. Lakini at least mimi sasa nime devolution ya watu. So saa moja coast. Mtaita hivi. Mgiriama hivi. Hamida. Si Hamida wanatoka ni Mwaisha. Abduli. Abdala Kiuno. Haya. Moja tumpeleke pale Isli. Hausa suit. Atakuwa na kusianga suti. Okay. So either Isli ama South Sea. Lakini saa kwa yako hiyo sasa unamwangalia hivyo like anasema wallahi baba yangu anaitwa Oga Obinna. Anasema Obinna. Baba yangu ni Oga Obinna. Oga Obinna anafanya maneno bale Obinna Show live. Wako like sema wacha uongo, alafu namwona hapo sasa anaitwa anaitwa jina kama Abduli Obinna. Anaitwa Mohamed Obinna. Mohamed Obinna Swale. Ama Mohamed Obinna Magana. Magana. Yes. Sasa Isli Coast alafu Kisii. Kisii sasa tunampea. Si Kisii ndio hiyo sasa tuko hapo. No, watajipanga tu, mwenye ataleta boys ataleta. So ni 3. So we have 2 more to go. Kisii unampea jina gani? No, Kisii tutajipanga tutampea. Hapana. Alafu Kisumu, Nyanza pia home ground. Omolo. Si Omolo, unang'oa hiyo kitu. Ouch. That is why you are recording. Rudisha mkono wako kama nipige. So Kisumu ama Nyanza. So Nyanza unajua inatoka. Mimi nataka tuitolee Homa Bay, Migori tuicombine yote. Mpaka Kisumu. Sasa mimi nataka sasa tuicombine sote, tutafuta mmoja representative. So ni watatu. Kisumu si. No, hao ni 4. There's 1 more. Siaya, Bondo, Usenga. 1 more hapana, sisemi nimesema Mombasa area. Isili, Kisii, Nyanza. Kuna moja amebaki. Busia. Sababu Busia. Australia. By the way, inabidi tuongeza 3. Busia kuja kwetu niko na kiwetu. Tayari niko na Mluya. Mluya niko nayo. Sasa Busia. Mluya niko nayo nimempea bonus. Sitaki bonus, Mluya niko nayo. Sasa nataka Wakale. Tutafute Mkale, mali zapi. Alafu pia Muhindi. Utakula spaghetti.
Si mimi kula spaghetti hata saizi. Sasa so tafute mwindi pia sasa at least kidogo tusafishe rada. Au ni wangapi? Tuke na mtoto. Tumeongeza namba sasa ni kama ni 11 because mami imekuwa ni mingi. Wa Masai. Kuna maka wa Masai. We make it 15. Mzimbabwe. Mzimbabwe kweli. Wakupe Mzimbabwe. Masai. No, unajua hata Masai baada tujaweka benye 15 can be a good number. Mwembu. So that means you have to add 10 children. That's a lot of work. Connect. Mwembu. Munesi atakunini bouncer fulani hapo mdemu. Kwani nafikiria waembu wote ni mabouncer? Sasa si Munesi ataconnect tu anakupea bouncer kai yeye. It's fine. Story for another day, tuta revisit. Namba ilikuwa ni 5 lakini namba inaweza ongezeka kwa sababu tumepata demand is high and the supply. Kazi ni mingi, wafanyikazi ndio wachache. Na wakunini, wakupika waru, uko na? See my second born, the mother is cute. Alikunywa supu sana. Alikuwa ananikana githeri tamu. Alikuwa ananikana githeri. Hiyo sijawahi sawa, huyo ako sawa hapo kwa githeri. So Central tumemaliza, Ukambani tumekaa sana na kwa Waluya pia tumemalizia huo mchezo. Sasa hizi tuingie. Waluya ulikuwa side gani? Waluya? Wacha tusimambo ni mingi. Unajua bloggers wanangoja wakati waweke TikTok. Sasa wacha wafanye homework. Wacha pia niwapatie kazi ya kufanya. Nisiwaambie kila kitu. Sasa kijana hapo, fuata tu ile njia. No, nishaambiwa design za kupata kijana. Wachini Zabe on Wednesday, Katela ameniambia solutions za kupata kijana. And I will apply. Kuna nimeambiwa series za kutafuta boy child. So guys, we are on it and the sooner the better. Haya. Patia mgeni kinywaji. Uko na story but next. Si next. Yuko sawa. Yuko sawa. Habari ya mchana. Jioni. It's good. Yuko sawa. Ameingia kwa kingoso. Sure. Sasa iko poa. Okay. Sasa mimi naitwa Tapa man. Huyu ni mtoso wangu. Karibu sana Obinna Show live. Thank you. Na tuko na vinywaji. Tuko na sarubati, maji moto yenye imetokota kiasi, warm, baridi. Na tuko na kahawa ya Airways at Railways. Expressway hiyo. Espresso. Ndio? Haya. Na pia tuko na nini kingine? Sarubati. Watatumia gani? Sharubati is fine. Iko sawa. Okay. Welcome. Thank you. Na wewe? I'm fine. Thank you. Okay. All right, Davido. Tuanze kipindi. What's up, everybody? Oga Top is in the building. It's Monday, and when it's Monday, it's definitely time for some good vibes. Obinna Show live is in the air, and we are going to be flying 30,000 feet above sea level. Your captain is speaking, of course. Some inspirational and motivational conversations about to come your way, because when you do this show, we hope to educate you, but above all, while we are doing the education, we want you to be entertained. We want you to have a good time. Ukitoka mandako imekuwa fiti. So I do hope that your weekend was interesting, ama it was eventful, ama restful. All in all, it's a new week. We strategize and we attack once again. So if you've not watched the previous conversation, it's been an interesting one-term versus two-term conversations. Wameongea. They were supposed to do just 1 hour. I think they spoke for 3 hours. Why Nuru Okanga can't talk?
Yeah, that is why amekula into time for Dr. Mackenzie. Dr. Mackenzie was to be here 3 hours ago. But who is Nuru Okanga? Mimi. Wamesema anaongea kama tunakula viazi moto. Obinna, wacha nikuambie sasa ninamuona kama kiongozi. Tukapiga hesabu ya 700,000 ile wapi. Nuru Okanga is a funny dude. Go watch that episode so you'll understand venye alitumia pesa alipatiwa na Mheshimiwa Sudi. All right. Now, after this one, we're going to be having a very interesting conversation. There's a couple that was here last week. Na tukaongea tena for 3 hours, tukastopisha, tukasema tutaendelea this week. And this week, they're talking about a very interesting part. Uchawi. So when waliza, tuliachia ile place yenye, wife alitoroka, akacha ujamaa na twins. Na wako wadogo. Tuta pick up from there. Then, how did the family come in? Oh, uchawi iliingililia wapi? Because uchawi nimeona imejaa pale TikTok. So huku kwa hii familia pia ilikuwa, we're going to be talking about it. And after that one, we also have another interesting conversation. Paddy is coming through. Umeongana Paddy? Okay, ana pull up? Yeah, Paddy is also coming through. So that's also going to be a very, very, very interesting conversation that you need to stay tuned to. Definitely coming live to you, of course, from Samaki on Othaya Road. Ukifika hapa, seafood, unajaribu pizza pia iko on the place, alafu na nyama choma. Privacy iko guaranteed na kawash iko on site. Unafika, unatulia na msee wako. If you're just watching us, jamani, na hauja subscribe. Jamani, kakabraza. Subscribe. Yeah, we're getting to 1 million subscribers before December, hopefully, and we want you to help us do it. Pages ni 5: Obinna TV, Obinna TV Extra, Obinna TV Updates, we have the Obinnas, and of course we have Zabe. Sasa fanya mambo yako. Do the thing. Of course, luku yangu ni safi, imetoka pale Urban OG, au ndio wameniambia niaje Obinna chukua hapo kajale moja fire. Sasa imetoka pale Urban OG. They are big on casuals, so if you know you want to look chic, you want that vibe, unapitia pale Urban OG, wanakulink up from tracksuits to coats to t-shirts to very nice sneakers to jeans, nini wanakulink up, wanakupanga. Alrighty, now for this particular episode is gonna be very, very educative because you have a gentleman who is a daktari. Sasa zile mashida zote mmekuwa nazo, mmekuwa mkiongea, tutakana muuliza. Last week we had a conversation where people on the show walisema conjecture inapatia watu cancer, si ndio? It was last week. Niyo couple. Yeah, hiyo couple wamezaa twins, walisema watumia conjecture because inapatianga watu cancer. Okay? So we're going to be talking to the doctor and find out that one and many more. Na kama kuna maswali zingine zote unataka kuuliza daktari, yuko hapa, anapatiananga sana lessons kwa pale TikTok. Leo ako kwa live kwenye Obinna Show live. So for the first time on Obinna Show live, makofi tafadhali. Dr. Mackenzie, karibu sana. Thank you. Uko fiti? Uko fine. Welcome. Sit down. Na umetulia, madaktari uko wametulia hivi? Depends. No, it depends with the case. Umei tense, umeona mgonjwa ukashtuka. Nikianza. Yeah, you're like a real doctor. Okay, that's what I wanted to say. First, I'm Mackenzie Evans. I'm an Accoucher. When I talk about Accoucher, that is a French word for midwife. Okay? So I did my BSN, that is Bachelor of Science in Nursing, then I did my Masters in Midwifery. So I'm specifically a midwife. Wewe ni kuzalisha. Exactly. I need you in my team. If you don't know, if you don't get it, forget about it. Guys, I got a midwife. Yeah, I think I will need. So umesikia tumeongea dapa manapa. You need your services 5 times. That's nice. Yeah, it's big. Oh, so it's called Accoucher. Accoucher. Nice. It's a French word. Okay. So sema tu midwife. Because ideally, so unajua Kenya, watu wamezoea kutuona kama like walikuwa wanasema ni kazi ya wanawake. See? But when France ilikuwa na hizo mambo zao, they introduced that to at least recognize the men. Okay. So ndio kika Accoucher. So sisi tunaitwa Accouchers. So Accoucher is the male version of a midwife. Exactly. Ama is a general term of all of it? Male, specifically male. So there's no English word for really, midwife, mid-husband, mid-man. Okay. Karibu sana. Thank you. Let's just get into it. Why midwifery? Why Accoucher? Why did you pick that path? Ideally, mimi nilikuwa nataka kuwa afande. Kwa polisi? Nikikuwa kwa primary, there's this friend of mine. Alikuwa my classmate. So nilikuwa nasoma place fulani inaitwa Greenfields. Kitale huko Trans Nzoia. Greenfields Academy hapo
So what happened is umse budake alikonga afande huyu into nini traffic police. So ilikuwa tukifukuzwa fee umse anapitia tuko budake bali sisi ati na Arabian side wa wewe anasema anafika kwa road block anarudi shule zunguka alafu utapitia matime. Sasa nikasema kama ni kuinua mkono na kunawa that is the best part, but okay. Eventually over time tukaanza kugrow, time tukaingia high school. My mama alifanyanga in the health sector. Okay. And out of my sisters karibu wote hakuna msee mwenye alikuwa ameenda in that route. So nikasema why not mimi nikajoin hiyo route. So all your siblings wako kwa health? As in no one ako kwa health apart from me. Oh, no one. Okay. Exactly. Okay. So my mama angetokaje health kama hakuna mtoto mwenye anaenda hizo site. Okay. But I'm still struggling to find out why. Unajua kwa health kuna a lot of things. I've done a lot of many other things, nursing, lab work. You see, mimi kwanza gavai kuniita, okay, time nilimaliza 4th, time yangu. Ilikuwa lazima upate airplane ndio uitwe BSN. Unaona? Okay. So mimi nilikuanga na 76 points, lakini siku qualify hiyo kufika nini? Ya kufanya nursing like as in kila kitu Okay. See? So gavai kanita course ingine I'm not even going to mention. Nika join. So this is my second degree. See? Okay. So tukienda huko tukafanya lecturer mwenyewe na kudiscourage. Anaanza kukuambia do you know how many students wanafanya hii course? Mimi mwenyewe nilifanya nikabahatika kukuwa lecturer, do you think utapata job? Imagine a whole lecturer anajaribu kuku discourage when it comes to what? A course. Okay. So ndo tukasema a lot of us tuli change tukaenda something else. Okay. Kwa like kama lecturer ameongea hivi wacha ni jaribu kwingine. Oh, that's interesting. Speaking of, ukamua kumeja on midwifery. Accoucher sema tu midwifery. Midwifery. Yes. Because nasema accouchery because ni accoucher. Si accoucher ni so the job is accouchering. Accouching. So unaona tao. So hiyo bado iko. So French walisema male ni accoucher lakini the process bado ni midwifery. Si ndio? So umeingia hapo kwa midwifery, umeifanya professionally. Yes. Like Okay, let me tell you. In fact, my job nimezalisha as of now over 1,000 women. For real. In over 5 counties. Unajua kusema umezalisha can be in watu wa TikTok. I swear. Hiyo ikiingia pale TikTok na ingie watakata tu hiyo part nimezalisha over 1,000 boom. Then surely hata watu understand the context of. So sema kuwasaidia kuzaa. Exactly. Exactly. Over 1,000. Yes. When you tero. I'm good at that. Kwani umepractice for how long? Currently I'm 27 years. And nilianza kupractice tuseme 2021. So juzi tu. 1,000 in that span. You're on demand Kwani unafanya hospitali gani? Because nimekuwa in various. Unaona? Una move like set imekuwa specifically one point. Nilianza kuzalisha nikikuwa internship. So internship you can do because it depends with tumekuwa tukifanya mostly county referrals. Okay. So county referrals per month they are ina depend ni wapi, they can have over 600. So out of 600 uko na karibu 200 yako ama 300 yako. Watu wengi wanazaa. Watu wanazaa? Ni watu wanazaa. Bro, hapa nje watu wanazaa. Watu wanajituma. Hapa nje watu wanajituma. Katrina, haya. Just putting Sharon, well, Jackie Ogaga. So, watu wanapiga kazi design. But according to what you've seen kwa ground, ni area gani wase wanachapa kazi sana? Bungoma. Bungoma na Trans Nzoia. Oh mwana wanyola. Bungoma na Trans Nzoia. Kitale. Kitale. Kitale referral. Kitale county referral yenye inaitwa Kijana Omalo as of now. Na Bungoma. Kazi inapigwa. Kuna chapa kazi. Ni ingoho. Omwana kawere.
Huko ndo kwa wingi. Which county are they doing poorly? Let's say Marsabit. Oh, that's understandable. Yes, you know, guys are busy there with nini. Ama wengi, they don't come to the facility. Wanazalia home. Oh, okay. They prefer our to home rather than kuja kwa facility. Ama Okay. TBS. Okay. From there, let's use 1,000 number for you now for your case. For the 1,000 you've handled, CS normal, gani na win? Ideally, prefer if you can. No, not preference. Gani na win at the moment. Yani watu wanaza sana aje. Tutakam kwa hiyo nini baadaye. SVD. What's SVD na una complete? Acha niseme because zote ni normal because CS bado na kuza vaginally bado ni normal. But sasa wengi wenye wana nini ni SVD. Nikisema SVD inamaanisha spontaneous vertex delivery. Yani kutoka na huku sasa. Okay? Juu ukisema ati vaginally inakaa No, tuseme tu kupush na kupull. Yes, kupush. So kupush iko more than kupull. So wase wanafanya CS are very few. Very few. Okay. Higher. Another theory that also I just want to put out there so we just see there's a theory that has been smuggled or a myth that hospitali mingi ziko private was in a recommend CS so they can make the money out of it even if they know the mother does not need CS. Okay, they take it as a precaution method. Unaona ukikuja in a public facility, sisi tuko ready kufanya anything. So in case something goes wrong, tuko hapo tuna monitor. Tukiangalia kama mtoto kuna distress, tuko hapo tunaweza kukimbiza haraka. Lakini hawa hawataki lawama mostly. See? So unapata ukikuja hapo na uanze kusema this unasema that, they don't want a lot of things. Wanasema tu tusonge mbele. Okay. So they don't at the end of the day hawataki hosi yao iharibiwe jina per se. Wanataka wako tu na that good record. Because unajua in public hospitals they usually try a lot of things. So times utapata either unapata maternal deaths ama fetal deaths just because they walikuwa wanajaribu kukupatia chance. Okay. See? But they learn through that. But huko they don't want to learn through that. Hawataka kubaki na hiyo record yenye ni mzuri. Hakuna mama atenda huko afariki, there's no baby atakuja fariki. They don't want that. Okay. But in a public facility they give you time. Only when necessary na wanakupeleka CS. Okay. Mbona alitoanga ile CS ya hivi? You my first baby mama alikatoanga hivi. So mimi nilikuwa hapo na maji ya chumvi alafu siku nasikia ni bikini line. Niko like come on guys, why didn't you not do this thing before man? Ideally set umetoa per se completely but unaona ukiangalia your abdomen it's much easier kukata a lot of tissues hapa chini than kwenda juu. We affect a lot of muscles ukipanda juu compared to huko. Alafu mtu it's easier to heal alafu mtu anaweza crop top. Yeah, kwa bikini bado ime nini. Ikianza kuheal na mtu alikuwa amekusucha vibaya all the abdomen inaonekana kuna vein. Ama zile ni zimefurafura sasa because daktari pia maybe they did a poor kilos, they did a poor job. So actually this one is more aesthetically nice. True. Then also umesema the tissues and the muscles it's easier this way. Is it true? Mtu akifanywa CS hafai kula ugali? That is a lie. God damn. That's Mama Liron. For real? That's a myth. Haki niliweka huyo mrembo, haki nilikuwa nimesota hizo siku. Mkate tu na maziwa alikuwa na kunywa. Ni uongo kabisa. Imagine nachukua mchele namtengenezea mpaka na stew nini namwekea hapo. Mimi niko hapa na ugali bwana na umejua susa. Umejua malenge? Nazo malenge. Bwana malenge bwana na ugali bwana nakula bwana yana kula juu sasa it affect you uzi. Bwana mimi nakunywa uji bwana alafu ninatengeneza kachai hapo vizuri kama ziwa bwana na mkate soft ati ndio sasa isiharibu hiyo uzi. The only thing we usually advise them is they're not supposed to lift anything that is heavy than their baby. But any other thing anaweza fanya kukula. In fact you can eat anything as long as it's healthy uwe kula. Guys tumekuwa tunasikamiwa. Nimetoka CS. Mimi sasa ni kukula tu mchele na pilau, chapat. Na kuku. Kiwaluya wamenifanya mambo but it's fine. Aya. Accessing files. Kuna kitu fulani ilinifanyikia nataka kukuuliza tena but itarudi. Kirudi I'll shoot it. Aya.
the rate of childbirth that is currently happening and the rate of live births and stillbirths, do you think there is something that can be done to reduce the rate of stillbirths from a doctor's perspective? The first one, I'd recommend at least we deliver in a facility. Okay. Okay? Okay. Because ukiangalia most of the stillbirths zinakujanga hata from home and also zile zimeletwa hosi. Well, for example, you see there's something called CPD. CPD ni once your pelvic haiwezi pitisha mtoto. Your pelvis haiwezi pitisha, si? Cephalopelvic disproportion. Yani njia mtoto ni kadogo. But sasa wengi ukiangalia especially in rural areas, they prefer kuzalia home because of the expense kwenda hosi and all that. So wana force mama hata kama akona hiyo CPD ajifungue. So mtoto anapata distress in turn and anakufia kwa tumbo. At times pia unapata these TBAs. For example, mtoto alikuwa na distress. There's a lot of things that happen during delivery and during that period ya labor. Unapata mtoto probably alikuwa na distress. Okay. And ukikuja kwa facility we can monitor that. See? Tutaangalia how the baby watu wanasema vile anapumua. Tutaangalia kama maji ni green. That is if at all the baby there's signs yenye inaonyesha mtoto wako in distress. But uko home hata kama kuna signs there's nothing that you can do. But sisi kwa facility when we see the baby kwa distress tunaweza mkimbiza nini? CS. Ama tumpatie hapo fluids at least ijaribu kusaidia. But in a home setting there is nothing like that. You cannot save the baby. The only thing you can do ni kudelivisha na una force issues. See? Sasa ukipata watu wa sana wa CPD, au watu wenye either ni borderline ama CPD, the pelvis is not adequate to allow the baby to pass through, unapata wana force home. So unapata in the meantime mama mtoto watoto wenye uko na CP. I know most of you meisikia CP, mtoto anatoka kama in a vegetative state, anapumua lakini atakuwa na delayed milestones, atakuwa tu hapo for the sake of it. So at least to reduce all this, the first thing ni kudelivisha hosi. The second thing is to attend clinics. Clinic every now and then we usually recommend anytime that you know that you're pregnant, anza ku attend clinic as soon as possible. That is the first thing. The second thing, attend clinic, unaanza kupatiwa vitu kama IFAS. IFAS ni iron and folate supplements. It helps in the general development of the baby and also inaongeza damu kwa mama. So a lot of people who do not attend clinic hata wajui au bora wako na ball, they assume everything is fine. Okay. Ukikuja clinic we will do ANC profile. Tutajua your HIV status, tutajua if at all you need vaccines, vitu kama tetanus, tutajua if at all you have any condition. Kuna mama ni diabetes, inaitwa risk pregnancy. You are either hypertensive or diabetic. So at least we can curb all that. Tutakumanage. Wengine wako na rhesus negative, whereby ukianza kufika kwa the subsequent pregnancy, second, third ukipanda, there's the chance of miscarriage. Okay. So at least ukikuja in a facility na attend clinics, everything inaenda, we monitor and we tell you what to do. Another thing, the reason why we recommend mkuje clinics ni kuna zile danger signs tunafundisha wa mama. Ukianza kuona damu inatoka at any given point, kimbia hosi. Ukianza kuona maji inamwagika, kimbia hosi. At times if you have infections we treat it. You know, most people do not know that vitu kama UTI, yeast infection inafanya ukuwe na vitu kama premature birth, premature labor, vitu kama hizo. So once tumeanza kukuona uko na UTI, uko na yeast infections, you can come, we treat. A lot of people because of lack of knowledge ama ignorance wanakujanga wana ignore all that, then the baby dies. So stillbirths happen because of lack of exposure and probably ignorance. At times umwambia tu mtoto wako akona distress, but because utaki kuenda CS kusaidika ama mzee wako anakupush, you opt not to go. At the end unapata IUFD, mtoto anafariki, unapata stillbirth. Nini nafanyanga mtoto anasimama na mguu? Okay, ideally mtoto anazungukanga kwa tumbo, they move. That is the essence ya kukuwa na amniotic fluid. The more they move kwa abdomen, yani kwa the uterus, it helps. Inasaidia na development of the muscles, the limbs and everything. So at times unapata because before 36 weeks the baby is supposed to turn akilekea 37 weeks kukuja na cephalic position, kukuja na kichwa. Alright? But at times unapata because of either a short cord ama because of a big baby ama inadequate amniotic fluid, the baby does not turn. Unaona? So and hiyo kukaa kwa tumbo inaitwa breech presentation. Okay? Depending with the pelvic adequacy, the parity of the mother and also the expected birth weight, at times tumezalisha breech mingi.
vaginally. So see, it's not literally like an emergency, but it depends on the parity. Mama amezaa mara ngapi, the weight of the baby expected, ni mkubwa ama ni mdogo anaweza pita. Okay? And also the obstetric history. Watoto wake wenye wako nao nyumbani wako vizuri ama hawako vizuri. But hiyo kutana kwa tumbo, turning ina happeningi before the end of 37 weeks. Ikipita 37 weeks, chances are kama amekaa kwa tumbo hivyo ndo atakuja. Yes. So ile daktari akifanya hivi anaweza rotate mtoto na nje. Okay, nowadays we don't recommend that. A midwife can do that. They can turn, but as I've told you, depending with the weight of the baby and also the adequacy of the mother. Unajua times on the force issues, mtoto miguu itoke but kichwa ikatalie ndani. Okay. Haya. So, some women normally have a lot of backlash after delivering through CS. Umeona hiyo story? Yes. Anasema ati kama umezaa na CS usiongee penye sisi wenye tumepush tunaongea. Umesikiza ma theory? You're like what an Accoucher. What would you say about that perception that you push, you're not woman enough? What we usually say, a CS doesn't make you less of a mother. But one thing is that they need to understand this. I made a video the other day, nikasema there's a difference between kids born through CS and kids born through spontaneous vertex delivery. Umama wakanibashwa wakasema mtoto wangu ako sawa blah blah, but it's true. There's something called gut microbiome. Mtoto akipitia through the vagina anakuwa exposed to the gut microbiome, which is a healthy bacteria which improves immunity ya mtoto. So ukipata watoto wengi wenye wamezaliwa through CS wanakuanga prone to allergies, prone to atopic dermatitis, vitu kama hiyo. But si wote. Kuna wenye wamezaliwa vizuri, unapata in fact the opposite. Mtu alizaliwa vaginally but enda kuna allergies. But it's true that there's a difference between kids born through CS and kids born through SVD. Most people do not understand that, but it's true. We made in our facility tulifanya hivi. Watoto wengi walikuwa wanaletwa wenye wako na asthma, walikuwa wanakuja husi every now and then. Okay. So our consultant akatuambia how about we do a research. Kwa nini watoto wanakuja tu every now and then wanakuja? 90% of these children walikuwa watoto wamezaliwa through CS. And we're not the only facility that did that. A lot of facilities ukiwauliza watakwambia watoto wengi wa CS wanakuwa na allergies, atopic dermatitis, shida ya ngozi, right? And also asthma, vitu kama diabetes and also obesity. Yes. Okay. But it doesn't mean ati wote. Kuna wamezaliwa through CS and they're still fine. Okay. Some wanatokea vizuri through CS. Aya. But giving birth through a CS does not make you less of a mother. Because in fact, what was CS wako na a lot of disadvantages because they take way too long to heal. Unaona? You cannot after that, yani compared to wale watu wamezaa vaginally, au ndo wako na a lot of issues. Lazima umeze antibiotics after that and painkillers. Ukisneeze ni uchungu, ukikough ni uchungu. Nani? Watu wa CS. Watu wa CS wakisneeze ni uchungu? Yes. The first 2 to 3 weeks wako na constipation, that is the first thing. The second thing, kusneeze ni uchungu. Lazima uwekelee pilo at least kucushion. You are prone to infections because kama utakuwa unafuatilia maagizo ya daktari utapata the wound inakuja na open again. Yeah. Yes. And kupata mtoto mwingine you have to wait for at least 18 months to 2 years. You see? So, hao ndo at least wako na uzito kwanza. Okay. Na yeye kutokufili mguu after kuzaa? Yeah, it happens. But now, one thing, unaona, most women wanapelekwa CS. The type of anesthesia wanatumia inanambisha the rest of the body. Unaona? So after that, ndo ina take time kuisha kwa mwili. Okay. Si ati kuna kanini kamenywa. Okay. Sawa. Now, tukuja hapa tuongee story ya ni rhesus factor. Let me explain. I was taught this thing in high school somewhere. Okay. Don't remember the exact nini about it, but kuna hii yenye if I give birth with someone, you find that maybe sijua rhesus factors haziendani, so tunazaa mtoi mgonjwa nini, immunity yake kolo. Is that the rhesus factor? Yes. Ile nyoso anaambianga go enda mupime first because I'm always telling people before uzae, at least mimi wangu alikuwa pikipiki ponki lakini wakatokea sasa ingekuwa pikipiki ponki uko zile za gai, kumbe hatuko tunaendana na huyu kidogo, unapata mtoto kidogo hayuko sawa ni nini. Hebu tell us about that. So the reason why we usually recommend that a lot of women, in fact all women are supposed to go for ANC profiling. Ukienda for ANC profiling, we do something called
we check your blood group. And in your blood group tunaangalia pia rhesus. Okay. Wachana na story ya blood group. Rhesus is the most important thing. Rhesus negative mothers inakuanga hivi. The first baby utajifungua vizuri, but subsequent pregnancies, chances of your body fighting that kid iko very high. So ndio maana unapatanga mtu mwenye rhesus negative anatakana kudungwa anti-D. Or else utakuwa unapata mimba inafika miezi 2 inatoka. Inafika mwezi mmoja unaanza kuwa na miscarriage. So that's why I usually recommend ukikuja tutafanya profiling, ANC profiling. Tunaangalia your blood group, tunaangalia your rhesus, your HIV status, etc. etc. Okay. Yes. So for example kama wewe ni B negative, you're supposed kudungwa from the second pregnancy kusonga. Okay? Depending na pia ile mtoto wako atatoka na blood group yake na rhesus. Tunakudunga anti-D. You're supposed to kudungwa anti-D 3 times, but in Kenya they usually do it twice. Mostly at 28 weeks and after delivery. Unaona? So inasaidia. It helps your body identify that huyu mtoto si foreign body. Foreign body, yes. yeah. So ndio inajaribu kukaba. But once una ignore, watu wengi wanasema ni uchawi. Yeah. Pali napata miscarriage but they don't know their what? Their blood group and rhesus. Mtu ako hapo kila siku amepata mimba ya pili, maybe aliboti ya kwanza. Na kuambia mzee, ya pili sasa ikatoka, ya tatu inatoka, ya nne inatoka. Mtu anasema merogo, but it's just kuangalia the rhesus. Okay. So pia mzee pia anafaa angalie rhesus yake. Ideally mzee it doesn't matter per se as much. Okay. Ya mwanamke tunaangalianga mostly, but tunafanyanga hata ya couple. Mkikuja we usually recommend, but sasa unajua wazee wengi wanatorokana. Clinics ni few men usually kama nasema kama bibi yangu kwa sawa mimi niko. Mimi niko sawa. Umekupima uko fiti? Tuko sawa. They usually say that. So if you're rhesus positive as a mother, uko fine. Clear to go. As many as you want. But negative you need anti-D. And anti-D the cheapest sign more than 6,000. So umesema ni twice a year? Yeah, twice. At least 28 weeks and also after delivery. But tunataka kudungwa thrice. Okay. Abortion, does it affect consecutive childbirth? Depends on the type of abortion. You know, we usually say baby by choice, not chance. I've seen somebody when about 12 kids. Na the 13th conception, alizaa mtoto bouncing baby boy. Na kuna mwenye anza ya kwanza ama ya pili, na the next subsequent akosa hata kushika ball. Aliabort 13? Mutu? For real. Hata ukiangalia you see, people wanakujanga kwa my DMs, wako na a lot of issues. Mtu anakuambia amejaribu, anakuambia anakuwa very open. Na ukifuatilia the history, ukichukua history vizuri ni ukweli. 13. Huyu alikwambia why? So alikuwa amekuja, alikuwa anasema hakuwa sure kama mtoto atabaki. So alikuwa ameconceive, this is the 13th time anaconceive. So na anasema ati I walk with her through this journey because she's not sure if this baby will survive because ameshinda kitoa. So she was worried that probably the cervical incompetence yenye imezoea, mwili yake imezoea kutoa, so probably huyu atatoka. But the baby aliendelea vizuri mpaka the end. Ngoja, alitoa mara 13 kwa nini? Wacha niongee na Korir. 13? Watu wanafanya sarakasi. Ni carelessness, ni kusacrifice, ni... Hey. 13, unajua mtu... Sipia wa juice amesema kona yako free. Sasa hii umerudi na juice. We sent you last year. Machine ilikuwa kona kasoro kidogo. Ibuka hapa kwanza, kuna kesi iko hapa. Kuna dem ameabort mara 13. Kwa abort ni? Oh. Guy, it's fine. Okay, ametoa mimba. Kuavya mimba. Ndio hivyo. Ametoa mimba mara 13, then sasa ameshika ya 14. Sasa hii ya 14 ndio sasa ameenda kwa doctor, anaambia sasa siko sure kama naweza zaa mtoto sana, nataka unisupport, unisaidie. Sasa wanamsaidia aje hapo? Si doc anatembea naye through the journey because anafikiria mwili imeshazoea kutoa. Sasa huyu pia anaweza, mwili anaweza mwambia rada, tunafanya venye si udu. Tufanye venye tufanya Japan. So in short wanamlinda asitoe. So wanipe nilinde. Tuanipe. It's fine. That one is fine. Network nimeona kidogo imenini. Doc, 13. Okay, what was her reason? Okay, you see, how she was describing, alikuwa anasema ajaipata mtu right.
She was a sex worker, that was the first thing. Okay. In her Okay, now that previous years, alikuwa okay. sex worker na kuna clients wanakuja wako na do. They don't wanna use condom. Yeah. Wanataka kwenda do. Oh, kama ni sex worker then now we don't hapo hata sasa hatuwezi. Hapo sasa umesafisha. Kwani hapo anatumia nini? Si watu wanatumia PrEP nowadays na no wacha PrEP ya pregnancy I'm saying si rarely. coil ray. Watu they rarely do that. It's fine. Tutarudi kwa story ya nini baadaye contraceptive. Wacha kwanza tumalize na watoto. Aya, I think hapa kwa line ya watoto the part that I'm gonna finish with is a part that is private. Mtoto kijana. Kama unataka kuzaa mtoto kijana kuna sisi male not determine gender. What do you mean sisi male not determine gender? Yes. What do you mean? Sisi not all the XY chromosomes. So XX ni dem. So XY ni sisi. So shida ni mimi. Davido msipost hiyo part, sawa? Kateni hiyo part. Hiyo part ikienda trend TikTok, kazi ya mtu iko motoni. Let me say like other men. I cannot be the problem. You are the problem. No. Ideally you are. For real. Now let me say something. Unapata mwanaume, a whole man, ameshinda akikuwa na bibi yake, amemzalia msichana. Yeye na upumbavu wake anaongeza. Ama hata anafukuza huyo, anasema shida ni huyu. Thinking it's the wife who has an issue. Na yeye ndio shida. Sisi wanaume we determine gender unknowingly. Sisi ndio tunatoa the XY chromosomes. Unaona? Ideally kuna zile bado kuna theories. Kuna Seychelles theories in that you're supposed to have sex during your ovulation. At position ya sex, but it has not been scientifically kadunga. Ati sijui bend over, sijui what helicopter inasaidia ati there's characteristics of the XY huko chromosome. Ati unasema the XY chromosome that carries the male gene ati inakimbia haraka but inakufa haraka. Niambiwa it's a lazy sperm. Yes. So asubuhi time over imezuba kidogo. It's watu wengi wamejaribu hiyo method nimewapatia, but it's not by ati scientifically proven. You can train upate tu kijana by default. Mimi nilipata wa kwanza by default alafu na dem. I'm like, come on guys. Come on man. You guys must be the problem. Sisi wanaume ndio tunadetermine gender. So in case your wife anazaa wasichana, she's not the problem. Not wife. Wives. Ni kama God anataka kuna solution. I want 2 boys. I want to risk and then I get another girl now. So I want to try again, but I want to now try your boy method. That is not scientifically proven. Method gani? Seychelles yoni gani? Well, guys, I think we have a solution to our problem. Okay, well, I think I have a solution to mine. Kuna style inaitwa Seychelles. Seychelles are the seashell. Kumbe iko tu ni rhyme. It was right in my face. I never knew kuna vitu nimeambiwa ni kule na kushow. But at least wanaume huko home wajue, if in case their wives they're not giving birth to a male child or a female child, shida si ya wanawake. Ambia wanaume wa Bungoma ndio hao wasikie. Shida ni sisi wanaume. Kwa nini mmekuwa mnanidanganya hapa? Amuka saa 8 usiku. Sijui kula, sijui mkisiana ananiambia sijui nikunywe sijui nini. Hata kule ugali sijui kiasi gani. Si mnaweza kaniambia niende gym. Hati nikitoka kwa gym sasa nimepiga gym. Mnaweza uniambia nifanye nini nyingine? Nikule miogo. Mnaweza niambia nikule miogo nipige gym. Tazama tu msichana mwenye. Hati niende hapo kama iko na energy. Katela akasema nipige jaba nini. Utakula all that then uze sasa msichana mwenye. Msichana kama mnaweza kani dem. Nakwambia buda. Nizo inendo your pods. So for real doc, hizi manini? Those are lies. People say kudanganya ati sijui do this, do that. Ideally simekwambia kuna zile theories.
But kama ingekuwa proven scientifically, tungekuwa tunazilan. Ungekuwa unaenda kwa gaina na kwambia fanya hii. Fanya this. No, kuna wale wanasema, mimi kuna mwingine ameniita, ameniambia I even posted, nikaeka, hebu nitafute hiyo post hapa. Aliniita akaniambia sasa niende sasa anipange. Let me read for you. Hello, if you are serious about conceiving a boy child, there is a mama here in Iten. Ako na hiyo dawa. Mnakunywa wewe na spouse wako. But kila mtu dawa yake different. I can pass a kienyeji meds. I live in Eldoret but I work in Iten. Ni kama sasa hao nyewambia watu ati how to lose a belly fat. Ati kuja niko na pili ya belly fat. Without exercise and without diet. Hakuna vile belly fat itapotea. Nachoma mafuta. Hiyo dawa. Mtu anakunywa sijui ati nitwanga black tea ama green tea, mandazi 8 alafu na meza pill. How do you expect? Ati sasa hiyo belly fat itakuja pote. Hapo kwa mandazi 8 sasa umepush. Exercise na diet no the only nini. Napiga ugali before ende kwa bed. You want to lose weight, stop having starch at night and stop eating past 6 p.m. So you have to sijui boy dema, that is a lie. Hey, sasa umesema ni mambo ya Mungu. Ni mambo ya Mungu. So bado ni keep tu pikipiki ponke. Endelea tu utapata. Imagine sasa nipate 5 more girls. Watavapa ule Morio. But sasa unajua ni mali. Yeah, hiyo ilikuwa perception watu wa kitambo. Wakikuja like wakienda tu kwa maboma zao vizuri. That is good. Nowadays it might not happen. With the Gen Zs and then now those are generation alpha. Shida nianze kuzalia tu kwa anakuongeza tu mjukuu. Unaanza exactly. Because pia niko na tu girl dems tu supu. Na pia kuna mafizi pia wanaangalia tu hivi niko. Do you know at the moment I have some perverts. Mimi uangalia sasa unaona msema me comment. You like kama juzi kuna msali comment some very stupid pervertic childish. I'm like yo just block the guy because now you can't even engage. If you think like that, you're just like... So if people are still thinking like that and they are still children, now imagine when they get like 20 years old. Imagine, nimesaidia kuzalisha mtu mwenye kwa 13 years. 13 year old, hana hata boobs. Oh, ni nipple tu. But you see the good thing ni, like, the size of the breast does not matter. Maziwa itakuja tu. But imagine a 13 year old ndo ameanza tu hivi na she did that unconsciously. Hakuwa hata na nini. Aliwaambia alipata aje? Was she molested? No. Kwanza mzazi anajua amekuja kwanza na the father in law. It happens. You see in marginalized communities nowadays hizo vitu bado zina happen. Wamejaribu kuzika but it still happens. Okay. I want us to talk family planning now. Tumemaliza childbirth, now we're coming back to family planning because the direction tumeenda pia niko na maswali zingine pia moto. We're coming back in a short while. Onja kajusi yako kama iko sawa, sharubati yako kama iko sawa. Let me tell you about Mr. Frames Kenya. You want to upgrade your house, you want interior deco done at its best. Mr. Frames Kenya is the best bet. Wow, are your walls looking plain and uninspired? Transform your space with premium wall panels, elegant marble PVC with stunning backlighting, and modern floating TV stands. All designed to give your home a luxurious, timeless finish. At Mr. Frames Kenya, we offer top quality designs at unbeatable prices. Whether you're going to a classic or modern look, we've got the perfect solution for your home or office. Call or WhatsApp us today on 0705 759 102 or connect with us on social media. Mr. Frames Kenya. Mr. Frames Kenya, where style meets affordability. All right, welcome back. This is Obinna Show live. If you're just tuning in, we're having Dr. Mackenzie. We're talking childbirth. He's an accoucher, a specialist who helps you in midwifery. Accoucher is a French name. Yes. Yeah, that basically means midwife, like now the male side. All right, so having conversation. So maswali zile zote mnataka kuuliza za kwa toto na kuzaa nini, nenda kuwapatia chance mtaweza kumuuliza because I know that our ladies go through a lot and sometimes hawana hiyo pesa consultations. Leo umepata chance ya kudandia for free. Na pia yuko pale TikTok anafanya kazi poa sana. So zile maswali zingine unataka kujiuliza, ukiwatch TikTok unapata tajibu iko hapo, ni episode alikuwa amesha cover before.
All right, but today we're going to be brushing over a few of them. After this one, we still have the couple that came last week. You remember them? Wale wameza twins. Yes. Sasa wamerudi, tunaenda kuongea sasa story ya uchawi. Tuone nani aliroga nani wapi and how did they make amends, because last week tukimaliza conversation dem alikuwa ametoroka kachau Morio na watoto wawili. But for now, Dr. Mackenzie. All right. So we are talking now, let us talk family planning, ama contraceptives. Okay. But before that, last question. Sasa ati mutakiza wasichana, ati hauna nguvu za kiume. That is a lie. Woo! That is a lie. Oh, wacha niulize na sauti. Sasa, kuna swali watu wanauliza. Ati ukizaa wasichana hauna nguvu za kiume. That is a lie. So the essence of you kwanza kumfanya apate balls tayari that Munez. Come here. Umosh ako wapi? Munez kuja na Umosh kuja. Nani mwingine alikuwa kwa hiyo mbogi yenyu? Fred or Fred hayuko? Come. Mtu akizaa wasichana haimanishi, daktari waambie. yes. Watasema I'm tooting my own horn. A pregnancy na mtoto atoke is a female. It doesn't mean ati hana nguvu za kiume. The reason why in fact the wife amekuwa pregnant because akona nguvu za kiume. Tara! Tuligombana hii kitu kutoka tulikuwa natoka wapi? Oh, ni Jerry. Sawa, pole. Jerry. Umesikia the fact that umemfanya amekuwa na ball, tayari uko na nguvu za kiume. Akitaka apate boy, anaingia zoezi asubuhi, jioni. Apige miogo. Akwe mungumu, wana watu wa kitambo walikuwa wanalima, walikuwa wanapata kama vijana. Sio. Apige miogo, apige nduma, apige ngwashe. No. Zake zinakuwa strong. Above all ulisema sina nguvu za kiume. I mean huyu zitakuwa strong, sio? Huyu apendi kazi yake, si ndio? Sawa. Na time alikuwa analima akapata boy. Wakati akaanzia hii ni kama watu wa mjengo. Najua mtu wa mjengo mwenye akona madeni. Unajua reason ya Munez ilikuwa, the reason why I got my first born son, hiyo time nilikuwa na suffer, so I was doing odd jobs. So nilikuwa na nguvu za kiume. So then life ikakuwa soft, so nikaanza kupata madem ati nakula spaghetti nakula. Niko like no, nguvu za kiume does not mean alikata. Tunajua msee wa gym mwenye akona madem tu. Unasikia Munez? Anajua msee wa gym akona, alafu mimi wenda gym. So nikamwambia kwani mimi gym wenda ndani ya? Akaniambia gym naendanga ni ya kill time, sifinyangi venye anafinya. Mambo ni mingi. Lakini kuna mtu nimeona apendi kazi yake sana. Davido, si uniweke hiyo nini sasa, si mambo imechemuka hapa. Si wifi sasa. Sasa si nimenunua data mara 3 bana. I've wasted. Nanibai bro, about 3,000. Tukianza tena sahi dapa manake hapa nimebaya tao ingine imeisha. Ati gani hiyo? Gani? So star? Okay. Data be live. Number 2. So gani? Hiyo 60 bob. One is 60 bob browse for 120 minutes. 2 is 150 browse for 6 hours. Nichukue ya 150. Bana. What do you mean unlimited? Unaandika 6 hours. Yes, for 6 hours you can do as much as you want. 6 hours tutakuwa namaliza hapa na padi. Hiyo si ni 5 asubuhi. Because nimenunua ya tao tukianza nikanunua tukiwa huko kwa Zabe nikanunua tena sasa nimenunua isha I'm like ai kwani dapa manunda download nini toka kwa hiyo site. Na pia yako imehang. So unaona umemaliza data yangu tena. Kwani YouTube yako inaanza na only. We toka kwa hiyo site. YouTube yako inaanza na X. Ati only
Simerudi. Lakini umenimalizia, hiyo ni data natumia aje shwali. So pia hapa pia niko na wifi hapa yenye nalipia 6200 na amunipatii password. Mnaninyima password ya data yangu Davido. Oh, ni ya kipindi, na kipindi ni anahani. Msema mngani nimemsaidia. Haya ngoja uone. Nimetoa hotspot. Nimetoa hotspot. Wewe ndio unaongea bado ulikuwa side yangu juu nimekusaidia. Sasa hizi kufa kifo yako. Kila mtu akufe kifo yake. Munono data ya 1 hour ya 25 bob mlikuwa mnaambia na Munez. Nunua. No, naambia dapa man. Si wife, sina wife, ati wife ni wako. What do you mean wife ni? Wi-Fi. Sawa basi nimekuhakishia. Kiongea vibaya tena lazima. Sijali sikuwa na sibling rivalry. Unajua ni mabrothers kuna time tunakotana hapa. Aya. Let's come to family planning. Take us through what family planning is, ama contraceptives, and then tell us the best and what works from what you've seen and what is advisable. Then now my questions now will come from there. Okay. From the word family planning, ni kupanga uzazi tu. Okay. Knowing when to have a kid and when not to. Yeah? Ideally we recommend family planning, spacing your kids for your body to heal and also kujipanga. Now when you talk about which is the best family planning, first we usually say all family planning ziko na side effects. All zote, but go for a type of family planning that has less side effects. So on my perspective, I usually recommend go for something that does not have a lot of side effects, and that is coil, IUCD. But sasa shida ya IUCD, most women hawataki IUCD because wanahanya. They get a lot of infections. Ukiangalia Wanahanya? Yes. So ukihanya na mtu mwenye anahanya. It's true. Hebu waambie, munasikia? Zipi? Luna Eve. It's true. Dr. Anna. Ule mwingine anaitwanga nani, Lady Mary, Monica Tito, Jesse Jacinta, kina Emily Agatha. Ule wetu wa Galfa anaitwaje? Latifa. Munasikia? Coil haitaki mtu ana manga. Kwa nini? Because once unapata infection, we'll have to treat the infection before kuitoa. You're prone. It's a device yenye tunaweka huko ndani. See? So once infection inaanza kupanda, inakuwa sticked. Yani hiyo nini inabaki hapo. For example, if a guy akuja mwage hapo, mwingine tena akuja mwage hapo, what happens? Hiyo infection inakuja na stick, ina create scarring huko ndani. So we usually recommend, in fact, tunakuja kukutibu na tuitoe. Ina hold kama a souvenir ya infections because it's a foreign body. Inakuwa headquarter ya maugonjwa. So busy amewachilia, imeshikwa. Mackenzie, Korir, Ones, Kevo, Munez, Umosh, Dapa, okay, Dapa. So mostly utapata mtu mwenye ameka coil na anazunguka, utasikia anasema mgongo inamuuma, unasikia anajikuna huko chini, anakuwa na spotting, but there's a side effect ya coil. You tend to bleed way too much, especially in the first months ya kuiweka. Yeah. Kaijazoea mwili. Exactly. Alafu unapata other women wanaanza kusema ati during sex ati anaanza kuifeel. You cannot feel it. Because tunaiweka huko kwa neck of the uterus. Mtu feel doc. Mtu feel bwana kama umebarikiwa. Mjul sayeni mpaka kwa kama umebarikiwa doc, watu feel. Hata ubarikiwe aje. Watu wana feel bwana. Watu mambo ni mingi. Watu huku nje. There is no one. Mjul semeingia mpaka kwa uterus. Doc hujui. Doc si ulize waambiwe. Korisi wewe I feel. Si unaona? Once unaanza kufeel coil, unajua it's not placed correctly. Si ndio hiyo, sema hivyo. Sasa useme atuja feel. We know what we felt. Uko like, babe. Kwani mtoto anani? Ama we usually recommend, in fact, once umeka coil, because as I've told you, that is among the best type of family planning because iko na less side effects. Ukeka coil, make it a routine. Kwenda kwa hosi at least waicheki kwa kama iko in situ. At times unajua kama uko na heavy bleeding, it might push it. Inasonga chini. Ama mtu akuwekea mwenye ajui. Mtu unazashika ball nayo. Ama inaweza cause kitu kama ectopic and stuff. Unaona? So we usually recommend at least ukiweka coil
make it a routine kwenda hosi once in a while, uangalie kama iko in situ, iko in the correct place. Ama wewe mwenyewe as a woman, ukianza kuona kamba imeanza kutoka from the valve, imeanza kutoka nje, unajua this thing is not right. If your man have na wewe, analala na wewe, and I feel, it means it's not in the right place. Okay. Hii yenye watoto wanazaliwa kama wameshika hivi nini? But that is a lie. Unajua kwa nini? Yes, watu wengi wanasema ngati yo mtoto ameshika etc. It happens because imedeviate, imesonga. Unajua how this thing works? Ina create a toxic environment whereby the sperm cannot meet what? The ovum. Tukiweka huko juu ina create yani environment yenye sperm ikifika hapo either irudi ama ikufe. Yes. So that's how it prevents pregnancy. Ni madara. Na ina create add more mucus ama create a toxic environment yenye the sperm cannot pass through. But sasa ikienda kando kidogo ama ishuke, kuna hizo zitapita. And at times unapata mtu anapata ectopic because of that. So yes, coil is among the best, but without a follow-up inakuja na cause a lot of issues. Okay. And then that is the best. Kuna hizi zingine unapata implants, unapata in accordance with how your body responds to the family planning, ndio unataka kuichagua. Not because ati mamako ametumia family planning ikamtu. Mamangu amekuwa anatumia hii. So unapata ati your wife ametumia akaenda kuuliza rafiki yake akaweka hiyo because your wife ametumia. No. Go for a type of family planning because your body responds well with it. Juu kuna wenye akitumia kitu kama jadela ama norplant wako sawa. Mwingine akitumia anakonda, mwingine ananona. See? And then something like Depo-Provera, you're not supposed to use it for more than 2 years. Because inakujanga ina cause a lot of side effects. And I usually say this, if at all haujajifungua, you can use family planning, yes, but jaribu as much as you can to minimize the use of these things. Kama hujaishika ball. Because you won't know if at all you can conceive or not. Because one thing that hormonal family planning does, at times ina cause kitu inaitwa secondary infertility. You take time to conceive. Because lazima hiyo create a disbalance of hormones. So kitambo hormones zikuje zibalance, ina take time. So at least make sure after, especially vitu kama kina Jadel, kina Depo-Provera, unapata mtu ameitumia for some time and then anajaribu kushika mtoto, inamshinda. So anafikiri probably endo issue, but it's because of the things that amekuwa kitumia. But go for a type of family planning that works best for you, not because someone else uses it. Game over. P2? Utani kutumia P2 hata kwa wingi. It's an emergency pill for a purpose, emergency. So the more naitumia... An emergency kila morning. P2 ina shift. Unajua what people never know, by the way, P2 never works during ovulation. It's true. Wale watu husemanga ati P2 ili bounce. Ngoja nipige simu. Nimwambie. The essence of P2 is to delay ovulation, to postpone ovulation. So kama you're already ovulating, it won't work. Jesus is Lord. Gadho. So unapata mtu alikuwa na ovulate, unajua they become way too horny. Wanakushikilia alafu sasa ndo amekulock na mguu hivi. Kwambia kwanza babe leo ovulate lakini usiogope niko na P2. And then unaenda kwa pharmacy wanaanza kukuambia kuna P2 ya 150, P2 ya 200 to 50. Go somewhere else. Kuna a lot of generics, Unajua mtu mwanakuzia P2 ajali. Ukishika bola ama usishike. Si kazi yake. Yeye ameuza. No, basi unanunua ya 250 hiyo ndio iko na kuna nguvu. Ati sijui kuna 250, kuna 300 na kuna ya so. But people know, you're supposed to know that P2 never works during ovulation. Hivyo. So hakunanga time bounce unless ilikuwa generic. Mademu amekuwa na shangaa mbona nilimeza P2 lakini kidogo sijaona you're ovulating. Mambo ni segemenege. Na moja hapa anasema aliweza P2 mtoto wake sasa 16 years. It's true. But the best family planning ni withdrawal. Haina side effects. One thing about withdrawal yenye watu wengi wajuangi, our urethra is a bit longer. Preach brother, preach. Unaona, compared to that of women. After umecome, hata before ukam kuna pre-cum, that is the first thing, and it can make you pregnant. And after ukam, not everything imetoka unless ususu. They wash out everything because sisi wanaume, the urethra inatoa sperms, the urethra inatoa urine. Yeah. So ukienda mechi ya kwanza,
alafu ati mnapiga story mna cuddle alafu narudi ya pili. Asubuhi naraukia. Chances ya kupata pregnancy bado iko tu hapo. Because barabara ni ile tu. So yes, unaweza kuwa poa kwa withdrawal. Wewe ni mfiti kikama kwa withdrawal. Uko fine. Shasha kwa ukuta. Shasha kwa balcony. Pregnancy na kwa tu okay. And also kuna wale wanatumia sim tu kama family planning methods. Yo. Ngoja dog, ngoja. Hey. By the way, I was not ready. Gadho. Unatumia simu tu kama family planning. Wanasema unamwaga kwa matope so haita nini, but either way ukikaa hivi na drain bado nzarudi into interracial sama zinaitwa nini. Now let me tell you a very interesting analogy. See what I did there? An analogy. Okay, it's fine. I believe a man who can access him too for the girlfriend, that man is gay. Amen? That's true. That's true, right? Hapa ndo mnaniklapianga ama why? Unasikia mwanaume anasema ati hapana, but unajua samaki kwanza sana wa Mombasa. Unajua samaki unamla side zote. I'm like, bro, if you can access him too for your woman or for any woman in particular, you are gay. And you see, ukienda sim too, chances of you getting vitu kama yeast infection and UTI iko very high. Mtu anatafuta network huku mbele, akikosa narudi juu. Akikosa narudi chini. Sasa hata siwezi kunywa imaji dog. Sasa wewe kunywa. Sasa unapata kinyesi ndo lubricant. Unajua wasewa nini, sitakwambia yuko safe, unajua kinamaanisha? Anahara. Ama it can also be a very good time because that time they don't need any lubricant. Okay, guys, enough. Now let's focus. Mambo ni mingi. Lakini wewe umejua kitu unafanyanga na boyfriend yako. You both are gay. Why are you gay? Because huyo sasa akipata dem, akipata Morio, atapita naye. Now Morio angalia tu side nyingine. Because it's the same thing. And by this not advised because it does not lubricate. Exactly. Another thing, iko na thin lumen. It's prone to lacerations. Yes. Unaona? Alafu the sphincter muscle ina lose elasticity yake. Yeah. So over time ukiangalia watu, let me not mention the place. Watu wengi wanaanza kufika 60s wanaanza kuvaa diapers. Uliza watu na blame. Over time inaanza ku lose elasticity. The rectum na hiyo the sphincter muscle inaacha kukua as elastic as before. Alafu it's easier for you to get infections. UTI ukujanga because unatoa nyuma unaweka mbele. The fecal matter inakuja inaingia pale unasusulia. Yeah. And you know something funny, most women hawajui like wako na 3 meatas. Wanawake wengi hawajui they have 3 holes huko chini. It's true. 3 holes. Of course. Kwa nafanya hivi umejua? There's the urethral orifice, pee hole, pale nasusulia. Okay. And then there's the vaginal, pale mjules inaingia. Okay. And then there's the rectum, pale the fecal matter. So ungesema, mume nishtua, umesema, you access files. Sioni. They never know, like your distance between the rectum and the vagina is not so far. As much as watu wanajipanguza, wapanguzi everything huku. Of course. So kuna tuchenga inaingia huku. And that's where UTI ina come about. Na pia ya zamani inaweza kuingia kwa urethra yako. Yes. And sasa unajua sisi kama wanaume UTI rarely affects us. Lakini tukilala na mwanamke unapata anapata. And that's why ukianza kutreat UTI in your woman, make sure pia wewe as a man unajitibu pia. Ati wanasema hapo ulienda bash kileleshwa? Yes. Ati hebu muulize venye alienda bash kileleshwa. Ulienda bash kileleshwa, what happened? Mulikuwa huko masimu tu? Now let me say something because kuna a lot of stories
There's a lot of stories nimekuwa nikiongelea. Ikileleshwa there's that time I don't know if you remember. Kulikuwa na hii time yenye ulikuwa mnasikianga watu wanakula feces, sijui watu wanafanya nini. Remember? So there's a time tulikuwa tumeenda bash. But most of the stories I usually say kuna some twist utafanya. Seti ni true. Okay. Ama inaweza kuwa imehappen my clients and then so unajua you put 31, yourself in that. Okay. Article 31 you need to give them their privacy. Yeah, true. Usitaje tu mtu jina. Ukianza kutajataja mtu kimalamala utajipata kotini. So that story, it's true it happened, but it wasn't me. It is somebody I know. Okay. In fact, it's a colleague. Okay. No, yes. But sasa nikajeka the shoes ya umse. Okay. So people thought ni mimi. So huyu wewe wenye ni umse ulienda kileleshwa Ndio kileleshwa sherehe ni nini? Hako anajua watu wengi. And then kile ni hapa tuko kile actually. So alikamuku. Hata si mbali ni hapa chini tu. Karibu na Shell hapo. Watu walikuwa wanapiga sherehe safi. Hii inaitwa Laikipia Road. Watu wanaanza kukunywa nini jamaa kazima. Kuamka kapata condom kwa haga na amevalishwa dress. Amevalishwa? Dress. Ai, kwani walikuwa dramatic aje? Mpaka wakamvalisha dress. Watu jituma. Mpaka wakamvalisha dress? Kevo. Unaanzia wapi? Maybe walivalisha dress ndo akae kama dem. Ai. But a lot of people wame go through this. Ukipata a lot of women wana text kwa DM ama men wamepitia. Ni juu mwanaume utakuja kuambia watu ati mimi nilikulwa. Siri uende nayo kwa grave. That's true. A lot of men wamekuwa sodomized out here. But they can never come out to say ati nilifanywa hivi na hivi. Kwanza nyinyi endeleeni kwenda kukula kwa nyumba za madem. Hizo masherehe yenye msee anaenda ati. Koriri kuja nikupikie. Sasa ametumwa na mtu amesema niitie huyu Koriri tu tumpikie alafu unakulanga tu unasikia. And you know something funny, wanaume wanatamani wanaume. Sometimes unapata mtu ananipigia like yesterday, a whole police officer ananipigia simu almost midnight. Kuniambia vile ananidai, a whole man. A whole man, na ni police. Kwanza anakuambia pale anafanya. Sure. Si next nataka wewe ndio ukue hiyo place anafanya. Simu yangu iko na padlock. Ati hello kijana, niko bro. Nataka ulale ndani. Unataka kulala, utakula pesa ya ongo. And nowadays wanaifanya hata open day too. No, they do that. Dapaman si kuna mtu hapa alikuwa anamwambia aende quest G bottom. Dapaman hata G bottom ni nini anaanza kuniuliza. Ogope. Ati boss. Alafu. Ambia what do you mean? Hata unapata watu DM anakuambia vile anakupenda ukiangalia. No, hizo ziko mingi but mimi sikizo amejua mimi. Hey. Jesus. Me, no offense to anybody who's swinging on that side. But for me, exit only. No entry. No through road. Mini Manchester, not Arsenal. Cheers to that. For real. So ukunda kufanya forex na polisi? Zi. Kama nikiconstipate nasikia uchungu. Alafu sasa no, ni polisi amejua kujisqueeze in tight places. Zi. Hell no. Hell to the no. Heri ingekuwa masikio huko nyuma haizi. Masikio dog. Mambo yako ni mingi mpaka masikio. Kuna watu kuna fetishes. Weird fetishes. Yeah, kuna wale wanapenda champagne showers. Yeah, hiyo ni kukojolewa for those who don't know. Yeah, na kuna watu wanapenda hiyo vibe. I'm just like question. What is squat? Watu wanasema squat ni makojo. Kuna mbili. Okay, you're talking about the squat. UI, right? SQUIR. Squirt. Yes. Squirting. Ni makojo, it's literally makojo. Squat ni makojo? It is. Korir. In fact, come on, Jay, notice, take your time. Now, unajua sex is a process. There's a process ya woman kukua horny, that is the first thing. Kuna process ya kukua wet. Akikuwa horny anakuwa wet. And then kuna kukam. So most women wanafikanga kwa kukam peke yake. Wewe weka disclaimer 18 hapo. Ni nini wewe? Siweke jina 18 hapo. So after amekam, kitambo haiko hapo. Kama utajituma sana, ukue fine, anaweza squat. It needs a lot of comfortability. Alafu na trust. Anaweza jipata amewachilia mahewa. Amewachilia mpaka nyuma. So either udema kuwe pro ama kuwe comfortable sana na relax.
But it's P. Sharon. Guy. Mmekuwa mnakojolea tu watu huku na mnasema oh my god. Ni hiyo tu. It's P. Korida kwa boss. Mmekuwa napiga urea. Wengine wanakunywa hadi. Si ndio nimesema baby. I've killed you. No, she's killing you, man. You're getting cholera. Damn. But it's rare. Unaona nimekwambia nitaji a lot of. Ukina mtu mwenye tu umekutana naye the first day akasquat. Ogopa huyo mtu. Ai. Wacha. Wala. Inabidi mtu akwe a lot more comfortable. Ni either amezoea. Siwe ni mnoma. Ai. Ding ding ding. Unajua unaweza kuwa in the red corner. Unaweza kuwa kadudu. Unajua funny thing about love ni hata kama haujitumi mwanamke anaweza kama nakupenda tu. Then after some time sana unaanza kujua hii ni ufala gani. Anza kunotice hii ni ufala lingie. But over time that is why unapata madem ameolewa in a very happy marriage, loves a man but she's cheating because amerealize bwana mbeba ufala. Ndio. So anataka because in medium unapata a lot of women wamekuja na that mwanaume wangu anitoshelezi, mwanaume wangu what can I do? Na uliingiaje kwa hiyo ndoa atio? Anaanza kuambia I loved him at first nini. Sasa hivi ana notice huwezi kula mapenzi. Kuna mechi lazima upige. So at first mtu anaanza kupenda because akunanga like dating ni kama interview. You need to know what you want and what you don't. Lakini sasa kujituma just because someone has something alafu baadaye unaanza kusema unaanza kutafuta other people wenye wanaanza jituma, that is not right. Because a lot of women wanavumilia kwa marriage. Ukiuliza woman alikaa mwisho lini, hata wachana kusquat, kukaa mtu ameshinda tu akigo, hata kumbuki. Jamaa anakuja hapo anakupiga weak strokes na lala kama mfu. Bro, we'll not start getting personal in this show. Hata ongelea wanaume vibaya kwa hii kipindi. But it's true. Cha mtu asilale. Stroke ni stroke, man. You must make sure at least your woman come twice. It's true. And nilikwambia sex is not an event that una attend to na kuleft. It's a process. Unajua wewe ni midwife? Hii mambo ya kukuwa professional kwa hii ni wachana. Now let me ask you, does size matter? Girth or size? I don't know. Unajua the G-spot is always 2 centimeters tu hapa. Ukiingia kwa the vagina, G-spot iko hapa tu. So si uende huko tao kutafuta? Unaenda kutafuta nini huko ndani? Tumejituma tao, tuko Jakanjil, tuko Luthuli Avenue. Mtu anakukunja. Kumbe mtu hapa Kangemi. Pump hewa, pump. Ni Kangemi. Ni hapa tu. Hata ukipita hao. Bana, si tumeingia tao, tuko River Road ndani. Unajua sex nguvu. Ni akili tu. Mtu anajituma anaingia, utakufika kwa cervix kufanya nini? Na G-spot iko hapa. The clitoris is here and the G-spot is here. Nataka isikie hapa. Una hit nguvu unatoka hapo umesweat. Naja vein inatoka batata. Ndio kama mwanaume you gotta hold it down. Ndio Muneza amejua ni kifua. Unashikilia mtu mpaka unasikia mifupa zina unasikia tap. Anatoka ni kama ametoka gym. Nyumba inanuka Tuma mechi. Wewe nyumba inanuka taya imeungua. Ni kama umetoka zoezi. Ukitoka mpaka uko na abs. Sasa kwambia hada ufanye. Hada si ati ni nguvu. Hada ni ku maintain tempo. Kwani kifungu juu. Siaseme maintain tempo. Kwani ndio kana tubebaje? Ni kweli. Mtu amesema hada. Mtu akilia wembe. Si anasema maintain tempo. Kwani what happened to communication? Most men tunaambiwanga hada tunaanza kufanya necessary. Tunaongeza speed ama tuna reduce ama tunaanza kuwa watu wa gym. Doc, nilikuwa nimekuambia kwa hii kipindi. But that is so true. Ni kweli. Hadi hada mwanaume ndo sasa ameanza ula yo. Anafanya sarakasi tu. Maintain tempo. Na wenyewe usema dipa. At times unaambiwa dipa na imeisha. Unataka kuongeza nini tena? That's my point exactly. I'm like, yo, come on. This is all we got. Let's work with what we have, baby. What do you want me to do? At times wanaisema tu juu wanabambika, unaona? Si ati they mean it. Yeah, they mean it. I know this gender. They can't say what they... Akwambia give me some money. Wanataka sema They jambambika. mean They mean that. Lakini kwa mechi
Haya. Now, let's come back to this, to the family planning. Tumedeviate kidogo, but we hope tumekuentertain na pia tumekufunza. But wacha sasa turudi hapa kwa family planning. You've talked about a couple of them and everything. So there's a conversation I was having before on this platform where I was saying, you know me, I have a lot of daughters. And I wouldn't want them to get pregnant before they're ready mentally and financially. Maybe financially I might be there for them, but mentally it might break them. And then for girl child to get pregnant, a lot of things happen. Kuna wale watakuwa confused, wanaume unajua sweet talkers. Someone can be abused, someone can take advantage, and stuff like that, and so on and so forth. I wouldn't want my child before they are 20, 21, 22, 23, 24, 25, probably, to get pregnant. And you find the only solution, even if you talk to them, shit happens. So there's a conversation I was having with the guys on the show. I was telling them, what if you introduce a child to ni kutagonga yo kebo ya internet alafu episode ya meta. What if you introduce a child to family planning? Now, as a professional, is it advisable? On my side, A child who has already started attending. Once you introduce a child to family planning, unampatia liberty. Anajua siwezi shika mimba. And watu wanaogopa siku hizi mimba kushinda ugonjwa. See? So now akijua siwezi shika mimba, they'll mess around more and they'll end up getting vitu kama STIs. And that's why your debate imekuwa for some time. But we don't recommend it because it's like giving them liberty to do what they want. Saizi mtoto anaogopa nikilala na mtu naweza shika mimba. Mzazi yangu atajua. See? So they practice either safe sex ama an abstain. But once anajua mimi siwezi shika mimba, baba yangu atajua nimelala na nani, they'll end up messing with everyone. And in turn, utapata sasa magonjwa za zinaa zinazunguka tu. Syphilis, gonorrhea, hepatitis, vitu kama hizo. And that's why that debate I think ilikuwa kwa parliament the other time and they never hawakuzipitisha because of that. Once una expose mtoto way too early, anaanza kupractice hizi vitu mapema. Yeah. It's a complicated conversation because also if you assume and say, no, let me not tell them this because now they'll be at liberty too. Now if shit happens. I think sex education is better. Umkalishe tu chini. It's been there even our eras we're being told. But how many people are we with in primary school that got pregnant? Wengi. High school. Kwanza wale wa CU, wale wamenyamaza ongeangi. These boda guys didn't come to play. Amebeba mtoto ampelekea mtoto kwa secondary, amerudi hivi kidogo, ujua amepitia wapi. And I'm convinced to pole before you know. It's very complicated. And you see, most people never talk about this as much. Ukiangalia most high schools, especially yenye ni boarding and it's not of the same gender. Unajua damu ya watoto wengi inakimbia hapo sana. A lot of kids wako in adolescent stage. So, and they're way too exposed. Mtu amekuwa akiwatch porn nyumbani, amekuwa akiwatch a lot of movies. And this time sako, hapa ndio unapatanga watu wanaanza kuwa lesbians. Yeah. Watu wanaanza kukua gays. Because you are confined in an area whereby you only have one gender. Yeah. Yet you're horny every now and then. Because ovulation, most people when you're in high school, wanaanza kuangana nini? Wanaanza kuwa wameattend. And in between kwa period, women wako na karibu 4 phases. Kuna the ovulation part. Na wakati wa ovulation, sex demand inakuanga hapa tu. Unataka tu. So they turn their fellow ladies kukuwa men. Ama vice versa. And that's unapata hata some students wanaanza kulala na walimu, ama some men wanaanza kulala na men, ama lesbianism inaanzia hapo. Because wanajaribu kusubstitute kufulfill their needs. So it's a big topic, inabidi iongelewe sana. It's a tough one. The video put for me that poll, should we introduce which is a safe word? Contraceptives. Sema tu family planning. Family planning. Should we introduce family planning? Should family planning be introduced at a younger age? Ama tuseme from 15. We put from 15 years. No, under 15 years nakuja mpaka 1. Sema from 15. Alafu yes, no. So should family planning be introduced from 15 years of age? Alafu weka yes and no.
We see also the ideas that hawa watu wanaangalia side nyingine. But it's a very interesting conversation. Condoms. Condom oil, can it cause cancer? Ako ka lubricant kako hapo kwa condiacha. Anything that is introduced in the market inakuanga imepitianga Bureau of Standards. Hakuna kitu itapitia without the pharmaceutical nini of Kenya imekosa kuangalia. Okay. Yes. So they usually at least know the pros and the cons. Okay. So whoever said that is a lie. Alikuwa anafanya guesswork. Anafanya vitu zake. Ama other people wanasema tissue is not a good condom. Yeah. In fact, government sponsored condom is the best. People do not know. GOK? Zile zinanuka taya? Mashua, hizo mashua nini sijui zinatonga nini tena. Unapata za red na hizi zinaka grayish. They're among the best. Hiyo ingine imeenda kutafuta vitu za spikes, ziko na flavors. Nyuma inanuka tu nyama choma nini. Sema choma flavor. Na kila mtu anaanza kunuka strawberry. Msana ngine anasema, imekula keki kama siko. You're just like, well. Yes, tumekula keki kama huko. What you gonna do about it? Kumbe watu wamekuwa mama imekuwa live. Sile mzazi alikuwa anaingia tu anasema, Korir. But unajua sasa shida. Mbona za governor ni best? Because at least we know what it contains. So inakuja na lubricant. Hizi zingine kuna zenye zimepitia chini ya market. Unaona? Zingine hata zijapitishwa. So unapata zinapatia watu yeast infection and UTIs. Because zingine hazijakuwa vetted data. Ni kama family planning yenye inaitwa Yasin. So you've heard of that? Kuna ile kujanga, kuna ka tablet mtu alikuwa na meza tu. And then atina kuprevent. Kuna Yasin, kuna another one trail ilikuwa imekuja zile kunaitwa ni jina ya mwanamke hivi. Zilikuwa zinauzwa chini ya maji from China I think or India. Una meza alafu iwaka. Kwa wengine ilikuwa ina work but ilikuwa na a lot of side effects. Unajua our pharmaceuticals board of Kenya and also our KEBS ziko na certain percentage ya certain thing inataka kukua kwa a certain product. So if you exceed that you're not supposed to go kwa market. No. Some medics advise people not to use family planning. Why the mix up? Okay. Let me say something before nijibu hiyo swali. Do you know that medics wanaishi maisha kiholela sana? Nurses. Nurses wanagawa. Before usema hata wagawe. Umeipata nutritionist, yeye anakuadvise what to eat and what not to, lakini ni plus size. Si kwa ubaya. Mr. Ongea. Sitaki kuongea ati kwa ubaya, but that is true. Daktari anakuambia use family planning. Na yeye mwenyewe ako na karibu 13 to 14 kids. Yeye mwenyewe atumii kondo. No, sio ndo family planning yake, si labda ametaka 13 to 14 kids. Labda is preference. Na with different people hivi kisonga. Kuna wapenda kudistribute, you devolve. No, but I get what you're saying. But you see a lot of doctors they preach what they don't practice. Yeah. Na si kwa ubaya. Unapata na si kwa ubaya a lot of nurses ni single mothers. Why? Ama wako in complicated relationships. Mwejuliza kwa nini? Wanapita na madoki. Because nikwambia did I strike enough? they are way too exposed to that. Kukuja tu kupin nas chini. Acha nikupate scenario. Na si watu wasinibash KMTC students. Do you know how many clinicals wanaenda? Wanazunguka in different facilities. Leo asubuhi mnaamka mnaambiwa mnaenda clinicals mali kama Busia. Mnaenda clinicals kama Embu. And shule ikuprovide place pa kudozi. And kama parent wako hana do enough utadu. Kuna chali maybe alikuwa anakutaka na Embu hiyo time. Hauko unamdai pase. Lakini just because unaenda huko na you don't have money, itabidi uishi na umse. Na ukiishi naye ni kugongo. So every clinical rotation uko na mse. Daktari anakukatia, student anakukatia, your fellow student. Nurse anakukatia, patient anakukatia. Out of all these people huwezi shinda ukisema no kwa wote. Utakubali kama wawili ama watatu. So by the way tunamaliza at KMTC ama unamaliza college, body count iko 30 something. Alafu unaji self medicate. Akiona ka infection amekimbilia ceftriaxone. Akiona ka infection amekimbilia fluconazole. Sasa wanagawa kila mtu tu
Madaktari maana as long as uko tu in that fraternity, si kupenda kwao. Umesema ni ma night nurse. Si kupenda kwao, ni situation inaweka hapo. But they are good people. No, they are very good. Clearly. But hizo clinical rotations, they're supposed to at least kuprovidiwa place unalala na food. But ile kutupa mtoto mdogo, unamtupa mali kama mimi nikikuwa high school, tukitoka not high school, nikikuwa campus, tulikujanga mental health hapa hizo nini Madhari. A lot of people wako wameikanyaga Nairobi, most of them. So unapatanga mtu anafika hapa hana place pa kuenda, hajui mtu, na basi imekuja imekuacha tu tao. Utaenda wapi? Na probably madhako alikupatia kama tao 4 na basi ukalipia tao 1 ukabaki na 3K. Kuna nyumba ya 3K Nairobi. So you have to survive. Na kusurvive as a woman utafanya? Una survive ukigawa. Situation is tough. So at least hizi mashule zijue zikituma mtoto clinicals ama zitume mtoto kitu kama hiyo clinical rotations, they provide a place ya kulala na place ya kukula. Yeah. Bure wanateseka, mtu anatoka si kupenda kwake, amelala na watu wengi hadi amesahau kucount. Halafu ya ogopi ugonjwa. Ashaona watu wengi sana wakidedi mpaka kwake ni normal. Watu ukiona situations watu wanaoleka, inaanzia hapo. Unaoleka hapa leo, ukirudishwa Kitale umeoleka tena, kutoka Kitale urudishwa Nairobi umeoleka tena, ukienda Machakos, because they move from one hospital to another because of the congestion, alafu maybe that hospital is not a level 6. Unaona? Hiyo kitu umesema juu ya nurses, ni aogopangi. Mambo ni mingi. But mbona ma nurses by the way wengi wanakuanga rude? Especially wakidili na mama wako na mimba. Si wote though. Si wote, majority. Mostly inakuanga because of fatigue. Unaona? Sasa umekuanga, unajua most of the hospitals ziko understaffed. Mko only 2 nurses na work straight shift throughout. Unaona? Mko na 1 MO na 2 nurses. Na mnazalisha over tuseme 30 women. So unajua fatigue inaanza kufanya unaanza kukua moody. That is the first thing. Unaambia mama afanye hivi hataki kusikia. So wanaanza kushout. Unakwambia ndo kae huko. Haujafunguka 4 inches. But most of them are good, wengi wao. Situation ndio nini? Situation inaweka hapo. Wengine wanaongeleshanga wagonjwa bwana baki unakaa hivi unaangalia kwa public hospitals. Private at least wameogopa public. Wenda KNH upatane sasa hapo sasa na nurse sasa hakuna siku mbaya. Burnout inaikanga watu hapo. Wanakotua kali wanajam because those people wana overwork. Yeah. Umefanya night shift. Hata ukienda kwako haulali, uko na familia ya kuketa for because your husband haizi sema ati wewe umeka kwako ati sasa wewe ndio utapika. Atangoja tena utoke job ukuje tena upike. Man. Solution? At least ongeze staffs. Why employ more nurses, more doctors? So people work at least 8 hours max. At least kwa shifts. Hata 6 hours is okay. 6 you hours break another person 6. But straight shift sipo. Unaweza piga 24 hours some hospitals. The ratio to of patients to nurses ama patients to doctors ni karibu 1:30. Hata the management utapatiwa patient iko wapi? There's no proper management. At least they employ more people. Madoko wanapita sana na manas. In fact hao ndio endani sana. Hawaendani? Why? Kama uja notice doctors na nurses waendani. Pase in relationships ama ni ngumu sana. Because nurses wanafeel wanafanya kazi ya doc alafu doc anakula domo. But okay, you know, a hospital is like a human body, all organs in work in harmony. Without a nurse, hospital haiwezi run. Without lab technicians, a hospital cannot run. Hivyo. But sasa, nani ndo anakaa na patient sana? So of course it's a nurse. Yeah. But without that doctor pia, huyo mgonjwa hawezi saidika. Ni most people wame undermine nurses because I don't know why, but nurses wanajua a lot of things. Ni most people wame undermine wanakatu kama workers tu wakufanya bed baths, but they know a lot. You know, nurses are nini, you know, they are practical, wako kwa ground. Yes, nakwambia they know a lot. Yes. You know, anajua mgonjwa, symptoms za mgonjwa, anaona vile dawa inafanya kazi, the progress, etc. Okay. Yote 9-10, you're doing a beautiful job pale kwenye digital space. Thank you. How did you end up doing that thing on TikTok?
Now, because even me, I saw you on TikTok. I was like, okay, this is interesting. You see, the first time nilikuwa nimemaliza internship, sasa tulikuwa tunaandikwa kazi. Okay. Nilisahau kukwambia I'm an adjunct lecturer pia. Adjunct lecturer. Nafunzanga KMTC sometimes. So on my first lesson nilienda kufunza KMTC. My senior aliniambia, you are good at this. Kama unajua kufunza, mbona ufunze tu watoto wa KMTC peke yake? How about ujaribu kucreate a platform yenye wamama pale kwa village utakuwa na kusikia pia. So akani advise at least ingia kitu kama platform kama TikTok, kama Facebook, kama Instagram, make a video tu. Mtu mtakuja across it, learn something. Okay. And that's how it began. Okay. So I usually naangalia kwa comments what people wanna discuss, what they want me to talk about, alafu nakuja na talk about. We have a group of doctors, nurses, anesthetists. So every question unaleta tunatupa kwa group, we discuss about it and we come talk about it. So if you need help unaweza DM, tutakusaidia whatsoever. So it's a big team. It's a big team. Okay. Yes. So where do people get you when they need to consult? So first my number iko pale kwa bio. Alafu naitwa Mackenzie Ule Mmoja pale kwa TikTok. IG naitwa _Mackenzie254. Alafu Facebook is just Mackenzie. Okay. But in case they want to see us physically, wanaweza DM hapo. We have M&M clinics kwa hapo Tao, ama they can come to our facilities. Either wanaweza kuja Mbagathi, wanaweza kuja West Pokot, Kapenguri Hospital, Kijana Wamalwa, we are all over. We have parties kila mahali. Okay. So in case they need help, wakuje tu DM. Especially matters of gyns and OB. When you talk about gynecology, ni mama mwenye akona shida. When you talk about obstetrics, ni mama mwenye mimba ama mama mwenye amezaa. See? So if you have any issue totally, whatever, si lazima tukue tu obs gyn. Hata kama you have a diabetic wound, anything, a surgery, we can help. We do wind dressing, tunafanya home based care. So si lazima tukuje kwa facility, we can come wherever you are. Wape namba tena. Unajua kuna mtu anasema pale kwa bio nini, wapate namba tuandike hapa kwenye screen. Okay. You'll get some clients from here, man. You never know. So number ni 07 19 146 806. 0719 146 806. And by the way nimeongelea a lot of topics. Hata go through one of my videos utapata kitu maybe unataka kuulizia, either UTI, yeast infection, family planning methods, ziko tu pale. Yeah. But I always reply. Mtu wa DM hapo ama apige simu, will always reply. To reply. Yes. Have you ever had a bad day in the office? Yeah. What happened? What's the worst day you remember? Like this was. So there's this day, kuna ilikuwa 23 years old. Sijasahau, she was married. Alikuja kwa facility kujifungua vizuri. Na amekuja na the husband. Na wanatoka from that region. So we had 3 clients kwa couch. Like kila mtu akona cube yake. So she was the first one to deliver. Then zikafuatana tu immediately. Huyu akadeliver. But sasa yeye akazaa Mchinese. Mtoto mwenye hamfanani hata. So what we usually do, the first thing is to show the mother the gender and also the baby. Yaani kitu ya kwanza tena ukizalisha tu mama hivyo, unamuonesha gender na baby na kumwambia time. Ndio sasa uende uniweke mtoto the other side after umemaliza everything. So what happened, tulizalisha tukamuonesha mtoto mpaka akakubalia. And then sasa tukampanguza tukika mtoto the other side yake na kuoga. So the husband alitaka kuona mtoto sasa. Kuonesha the husband, mama karuka tu si mtoto wake, tumebadilisha mtoto. Tunatoa wapi mtoto Mchina sisi? Haki doc, patini mama mtoto wake. Na ilikuwa big deal by the way. Ikakuwa kesi kena mpaka kwa county level, unaona? Ati me exchange mtoto hii. Na sasa huyu mwamezaa ukimwangalia ni dark. Na mtoto mtoto atokangi kwa mama, tunamwekanga tu hapa juu ya mama. Hapa juu ya abdomen until we finish everything. So wake pekee ndo alikuwa ametoka. Because tulikuwa tumemaliza everything, alikuwa anaenda kuoga. Aka claim that baby is not hers. And sasa unaanza kuandika makesi, unajua akaruka mtoto. Aliruka mtoto hii. No, what I want to know is this, alitoka na mtoto hiyo si? Ama aliwacha hapo? Ilikuwa kesi, a big, alikataa. Si the husband akajua, I think hakuwa anataka kujua, the husband ajue, like alienda nje. So akaleta vurugu hapo, ikakuwa kesi nini. Mata zikienda mpaka kwa police. Na sasa ndo kwa shift. So kuandika reports, later on wakakuja mpaka kufanya DNA na CCTV ziko hapo and everything. Si ndo alikuwa kwa makosa.
So did she say sorry? Of course accountability. Accountability, lakini they are rude. Alikuja akakubali mistake yake but hakutuambia sorry. Unajua hapo license inaenda. Sasa ukikuwa kama hosi ingekuwa na CCTV. Did she live anywhere near Thika Road when it was being constructed? Ama ameshima Kilimani Kileleshwa under all this construction? Ni Sagana. Ni Sagana. Oh. Hiyo Sagana inaenda kukutana irudi kukutana ile ya Nyeri ya kurudi. Mau Summit. Sagana Nyeri. Unasema Salga. Unasema Embu. Ilikuwa tarehe 18 mwezi wa inakuwa mwezi wa ya kustela kurudi Kenya. And that's nilikuwa nasema, unajua a lot of men wana father children that si wao. So imagine kama mtu yange toka mweusi, si obviously mzee angelea. Na labda baada amelea Chinese. And wa chinku. A lot of women hata tungerecommend DNA ifanywe tu. Shenge kwa na cater for DNA. Mama akijifungua anafanya DNA. So unatoka hapo na ngori yako, toka hapa na ngori yako. There's a lot of men, na si yeye peke yake, a lot of men wanalea watoto wenye si wao. And wewe ukijua huyo mwanamke anakupenda na hujamshika kichiti, you will believe that kid is yours. Hata masikio itoki ende kando, utasema au ni wangu. Because you have that faith. So wewe umezalisha tu watu unaangalia hivyo uko like hapa kidogo tricky. Watu wanafanya sarakasi. Mtu akapo anachat na someone else na ndo amejifungua. So kama gava ingekuja push at least DNA kwa inafanywanga after birth, iko tu wanafanya paternity. Piga video call. Huyu fala amekubali mtoto. Sasa ingekuwa inakava hizo vitu. Because it's so sad unakuja unalea mtoto, unajipiga kifua, unajituma, kumbe the baby is not yours. Kuna jamaa tu anakugongea tu pole pole. Anakugongea tu. Uko hapo unajituma usiku mzima Obinna. Kumbe kwingine mtu amekumbwa. Kuna mtu Amerika mkuzaa hapo akakukatia? Mara moja. Na amekaa mkuzaa? Si ndio? It happens. Hata kwanza anachukua namba yako nafikiri itakuwa medical consultations, then anaanza kuambia sijui na kudai ni ukikataa na kwa rude. Anaanza kukutusi nini? But kwende huko. Ni wengi by the way. It's not once or twice, but you understand. Unajua mimi nikitoka kwa hao, I know how to separate business from pleasure. Ukikuwa mjinga si utakuwa unasimamisha tu kila mahali. What you deal with ni perineum. Unatususu tu kila time unasusu. Ukipenduka hivi susu, ukiangalia mbele susu everywhere. So ukikuwa dwanzi, atunashinda unatembea tembea ukinini. You need to be professional. It's for real. Mbona susu everywhere? Ni kila mahali. So you need to be professional about it. Alafu unajua kwa kazi kama hiyo, once umemess tu hivi kidogo ni hivyo. Kuisha. But a lot of women watakuja kwa mimi nakupenda. They say it. Ama kwa vile the man hawatoshelezi. Kwani mimi ndo natosheleza if the man doesn't? Maybe I'm poor. Na baada nafikiri unaweza jituma. Sasa anakukatia na amekuja na bwanake. Watu wako na confidence. Anachukua kwanza namba yake. Hadi akikuja kukuona na kuja na mzee yake. Mzee yake ndo anamdrop. Anaweza taka hapo nje, wacha nione doc. Angalieni most gynecologists muangalie vizuri. Wewe ndio unapeleka bibi yako kwa gyna. Wanakuambia Obinna tulia hapo kidogo cha give her some privacy. Unajua kama atakula au matakula huko ndani. Of course most of them are professionals. But kuna 1% imerot obvious. Wololo. Kuna ule anapiga kwanza ndio anakwambia iko sawa. Gyna stole me. Kumbe amekamea wewe umeleta for quickie. Sasa kila siku anasemanga tu huyu daktari ni mzuri. Huyu daktari ni mzuri. Unaona? But of course ni mzuri. Anamsifu tu. Kwanza wewe unalipa hiyo consultation. Yaani unalipia bibi yako agongwe. Alafu anamrudishia yeye. Mimi wangu aende kwa gyna dem. That's why unaona ukipeleka wife yako, make sure unaingia naye huko ndani. Because it's your right, si ni bibi yako. Kuna nini ya kuficha? Kwani tuja watch zile movie za nini? Yo kitambo anekanga hivi kwa hapo na bibi yako hiyo side nyingine. We in that movie. So ukipeleka wife kwa gyna, make sure pia unaingia. Ona. At least wife at times wanaogopanga kama kuzalisha we don't recommend. Wewe tunawachwa kwa Kisukuma. Niliona Folola, niliona sikukula nyama for miezi kadhaa. You see utapata some bit of trauma. Niliogopa hata. But hii normal check-ups enda naye. Kwanza kuna ile inafinyangwa hiyo akishaza ni alafu the nini just keeps. So unajua most women poop wakideliver. Na wanatoa masauti na masura za ajabu ajabu.
as a man utakuja sio image itakuwa na wewe tu throughout. So at least wewe ngoja mtoi na huko. Usikuwa hapo ukwe traumatized. Kuna mwingine alikuja akafaint. Unajua kuna mwingine aliinsist na akakuja yeye mwenyewe akafaint hapo. Kuna wale wanasemanga usipoingia na huko ndani umpendi. Baby yani unanisoma mambo nje nini? Sasa imagine wa Jesus family sasa ambia wa Jesus ati mbia nani akae huko nje na mili yako huko ndani hataka. Tu kama si anasimama na huko mbele, but if you see the real thing, because you kitu at times inatoka na poop, it's so messy. Unaona? Si kitu unaweza, if you're not used to it, hata utarudi kwa kitu ama can throw up. Akuja pate for example first degree, second ama third degree tena. What afikiri haitarudishwa hata. Ujai nini? Ujai tapika after kuona mambo live. Mimi hata nikininge I don't wear masks. Kinyesi iko hapo, mapua iko hapo. Nothing changes. Sawa tero. Kwani usikia harufu? Iko. But you get used to all that. Heko kwa madaktari wetu na nini wanaitwaje na Kiswahili? Wazalishaji. Wakunga. Kazi mnafanya nzuri sana. Muna roho. Hadi tunajua wewe focus. Do you find weird DMs? As we wrap up now, I think this is going to be my last question. What's the most weirdest DM you've ever gotten? Oh, there's a woman alinitumia 40k na akasema tinde nimpatie mtoi. That's not weird. It's weird. The 40k ama the mtoi? Both. You don't like money? I do. Huwezi piana mtoto? No. Willing seller, willing buyer, tara. Okay, did you return that 40k? Tulirichi na mutual agreement. Basi ati nilienda. Tulielewana tu. Aje. Wata nikibi 40k lakini ni kwa advice. Kitu kama hiyo. Alilipia advice 40k. So meaning you didn't have my number. Cause unajua, acha nikwambie, she's someone's wife, and amekuwa kitafuta mtoi for some time. So yeye alikuwa anasema probably the problem is the husband. Tukamwambia ende HSG afanye hizo pelvic ultrasounds, hataki. Anasema tu mzee, juu kwa kitanda there is nothing. You know, let me tell you, most people assume just because umesomea this certain thing that you're good in bed. Maybe I'm the worst. Sisi wenye hatujasomea. Well, our reputation precedes. Yo, we. So alituma ka insist, and then see, that's so wrong. Kuna mama maizana akasema hataki huyo mtoto. Kuna lot of conditions ningekuonesha picha lakini due to the privacy. Kuna mtoto alizaliwa hana lips, hana masikio na hana mapua. Congenital anomalies. Oh yeah. And then kichwa inakaa kama my fist. Inaitwa anencephaly. A small head, then the spine inaonekana. Oh yeah. Mama alikataa. So inajua inamtraumatize pia. Alafu mzee wake anasema umenijazia makaburi kwangu. Yeah. So what do you guys do in that case? Obinna, mnanyonga mtoto? Kenya bado hatujafika kwa euthanasia. So what we usually do, utamwekea oxygen tu until time atapass. But we don't kill. Kuna wengi wanazaliwa, hata at times mtoto anazaliwa na hydrocephalus. Unajua ule mtoto anazaliwa na a large head, yani oversize. So unapata mama anakataa mtoto kama huyo. Kuna lot of, that's what we usually recommend. Kama ni mama uko unataka kushika ball, anza kumeza IFAS way back. Hata before ushike ball, anza kumeza hizo supplements. And in the first trimester mostly. And then in the first trimester and the second trimester, make sure umefanya obstetric ultrasound to ascertain that the baby doesn't have any complication ama congenital anomaly. But mtu anaenda tu blindly. Hajaimeza dawa, hajaenda clinic, anaanza sarakasi, then anaanza kublame watu. Ati amerogo. Watu wanazaliwanga with funny things hadi unashangaa. So it happens, kuna wenye wamekataa, but kuna tena wenye wanazana wanatoroka. So what we usually do, tunawakeep as a facility, and then probably later on watakuja, somebody atakuja adopt. Mama wengi wamefanya hivyo.
Anazaa alafu anatoroka mtoto. Anahepa. Anacha mtoto osi. Na wanapenda kuambia sasa the neighbor, niangalie mtu huyu. Kidogo tu ninunue kitu hapa juu. Unajua huwezi as a friend huwezi imagine huyu anaweza hepa. Si amejifungua. So anaenda ati kununua kitu hapo nje anaenda kiendanga. And that's why most facilities wana enclose hizo areas. Kama wewe hauna name band, hakuna kutoka nje. Unaona? Wanajua wewe ni client, wewe ni patient. But hizi hosi zingine, mama anakuja na change kwa choo, anavaa vizuri, amerudi soko. Anazaa na ameleft. We. Namba ya doc iko kwenye screen. I know maswali ni mingi, nimeona a couple of them hapo kwenye comment section, but because of time we still have a couple of other episodes to handle, na tayari time imesonga kusonga pale. So I suggest we leave it there. Reach him on his social media pages. Alikuwa amezisema hapo awali. Maswali zote zikuje ba direct. Cheza na WhatsApp kwa hiyo namba, atakujibu and then utapata usaidizi. Alrighty, we have a till number up there as well. If you're enjoying the show, you can send any donation to support the show. Tuma tu kitu hapo, sema ni aje Obinna, meni baba ting ding. Kakitu, it will go a long way to help us do what we do and also support on Obinna TV Foundation. Doc, asante sana. I really appreciate. Imeweza. Umetufunza vitu kadhaa. Thank you. Unajua at least umenicreate nini? I had forgotten, eh? Yeah. At least when you subscribe in my YouTube channel, eh? For the longer classes, ingia kwa YouTube yake, inaitwaje? Mackenzie Ule Mmoja tu. Mackenzie Ule Mmoja. All right. So ingia pale pia kwa YouTube yake, subscribe, alafu most of these conversations utazipata pale. Just siku hizi the doc comes to you. You don't have to go the doc, na tayari ndio huyu ako hapa. Unapanga kushika mimba, uko na mimba, unataka kuangalia story ya family planning, gynecologist, ongea naye atakuguide venye utafanya. Mambo fiti? Yes, I appreciate so much. Thank you. Thank you for hosting. Wewe endelea kazi safi, ipige. Sawa. Wazalishe. Mimi na doc unajua nafanya the same thing. Tunawazalisha. If you don't get it. Anyway, thank you for this one. Comment, like, and subscribe, man. If you have not subscribed to this channel, man, you're doing a disservice to the society, all right? And then every Friday, we have a brand new episode of the Pop the Balloon Challenge. This Friday, there's another interesting one. But now, I'm going to see you in the next 5 or 10 minutes with the next guest. Nahitaji kijana yule mwenye atanishika. Manze, umejua vile vijana wanafanyanga. Wanaume wazee wameshindwa na mimi. Joto niko nayo inataka kijana. Mbona umepasua yako? We, hata yule wangu wa mwisho ako msafi. Oh my goodness. Otherwise, nasikia kama nimezaliwa upya. Comment, like and subscribe. See you guys in the next one.